יחד איתנו שותפים לוובינר הזה גם פורום האקלים הישראלי, שנמצאים פה גם נטע, גם עדן וגם דוב שתכף יפתח. כולנו עוברים ימים סוערים וגם בזירת האקלים, ימים סוערים גם אצלנו בכנסת וגם כולנו תקווה בבאקו. היום בשעתיים וחצי הקרובות אנחנו נשמע מנציגים שלנו שם בבאקו, ובחלק השני של הצהריים שלנו אנחנו נצטרף למושב בנושא תחבורה וחוסן שהתקיים בביתן הישראלי. כולנו תקווה שכל ההיבטים הטכנולוגיים יעבדו כראוי, ומראש מתנצלים אם יהיו איזה שהן בעיות. אנחנו מזמינים אתכם להשתמש בצ'אט, להפנות אלינו שאלות. אנחנו נעביר את השאלות לדוברים ונדאג באמת לחבר ביניכם לבין הדוברים, גם מאחורי הקלעים, אם לא נוכל לעשות את זה בזמן אמת. ואני מזמינה קודם את שני המובילים של השותפות לארגון הוובינר הזה, פרופסור קולין פרייס מאוניברסיטת תל אביב, ודוקטור דוב חנין, ראש פורום האקלים הישראלי. קולין, הבמה שלך. תודה אורלי, שלום לכולם. למרות שאנחנו עדיין במצב מלחמה כאן בארץ, ואנחנו לא מפסיקים לחשוב על החטופים שלנו בעזה, משבר האקלים ממשיך, וכנראה שנת 2024 תהיה כנראה השנה הראשונה שבה נעבור את הסף של התחממות של 1.5 מעלות שנקבע על ידי ה-IPCC להשלכות מסוכנות משינוי אקלים. אז בעוד שרבים לא יכולים לחשוב אפילו על שינוי אקלים בסביבה הנוכחית, אנחנו לא יכולים להתעלם מהנושא. למי שלא מכיר אותי, שמי קולין פרייס, אני עומד בראש מיזם האקלים באוניברסיטת תל אביב, שגם אנחנו קוראים Planet Zero, ומטרת היוזמה היא לקדם פתרונות למיטיגציה ואדפטציה לשינוי אקלים. וחלק מיוזמה זו, היום אנחנו רוצים לדון בוועידת האו"ם השנתי בבאקו, מה שאנחנו קוראים קופ 29, הכנס המספר 29 של האו"ם בנושא של האקלים. עכשיו אני יודע שאנשים רבים ציניים לגבי היתרונות של ועידת האקלים, ועידת הקופ, ולמרות שיש הרבה greenwash, יש כמה היבטים חיוביים לוועידה, ובאופן אישי אני חושב שהיתרונות של קיום הכנס השנתי עולים על הצדדים השליליים של הוועידה. למי שלא מכיר את הקופ, זה מפגש של נציגים ממשלתיים מכ-200 מדינות בעולם במשך שבועיים, כדי לדון, לנהל משא ומתן, לתכנן מדיניות להפחתת גזי חממה באטמוספירה, הגורם העיקרי להתחממות כדור הארץ ושינוי אקלים אנתרופוגני. רק ההישג הזה של ייחוד מנהיגי העולם ונציגים מ-200 מדינות למשך שבועיים כדי להתמקד בשינוי אקלים הוא הישג, למרות שרק רואים צעדים קטנים קדימה בכל כנס של הקופ. כפי שאתם יכולים לדמיין, הניסיון להשיג הסכמה של 200 מדינות על כל דבר, שלא לדבר על שינוי אקלים, הוא קשה מאוד. עם זאת, מאז תחילת ועידות הקופ לפני עשרות שנים, החלה התקדמות בנושא מדיניות אקלימי, אם כי לא מספיק ולא מספיק מהירה. אז היום נשמע מנציגים שלנו בבאקו, וגם מכמה שותפים מרכזיים שלנו שנשארו בארץ, כדי לשמוע מה קורה השנה בקופ בבאקו. תודה רבה. תודה קולין. דוב. שוב שלום לכולם, ותודה למיזם האקלים של אוניברסיטת תל אביב על השותפות שלו במהלך החשוב הזה ועל כל העבודה היפה שאתם עושים לאורך כל השנה. את הכמה דקות שיש לי אני רוצה להקדיש למבט רחב קצת יותר על ועידות האקלים. הוועידה בבאקו אגב באמצע השבוע השני נכנסת לישורת האחרונה של הסיכומים. מניסיון עבר בוועידות אקלים אנחנו נוכל להבין מה קרה בהם באמת רק אחרי סוף הישורת האחרונה הזו. אז אני לא אדבר על מה שקורה כרגע בבאקו, אני מניח שחברים אחרים יתייחסו לזה יותר, אני אדבר על מבט קצת יותר רחב על ועידות האקלים. אז כמו שאמר גם קולין לפניי, ועידות האקלים זוכות להרבה מאוד ביקורת, והביקורת הזו מגיעה קודם כל מהמקום שהמשפט הבינלאומי הוא משפט חלש, היינו רוצים לראות משפט בינלאומי יותר חזק, וגם התהליך הזה של ועידות האקלים הוא לא תהליך חזק, אין לו שיניים,
היה הסכם פרייס ב-2015, היו הסכמות גלזגו ב-2021, אני מזכיר לכולנו, לפי הסכמות גלזגו מנהיגי העולם דיברו שם על הפחתה של 45% בפליטות גזי החממה עד שנת 2030, כדי לייצב את התחממות האטמוספירה ברמה של 1.5 מעלות מעל קו המוצא. אז 2024 כבר אולי, אנחנו חוששים, חוצה את הקו הזה, זה עדיין על חצייה חד שנתית, זה עדיין לא הממוצע, אבל אנחנו כמובן במצב מאוד קשה, ומאז פריז ואפילו מאז גלזגו, פליטות גזי החממה אפילו עלו. אז מה הטעם בכלל בוועידות האקלים האלה? אני, כמו קולין, חושב שיש טעם בוועידות האקלים האלה, וכדי להוכיח את זה, אני רק אביא לכם מספר אחד, שבוועידה השנה משתתפים למעלה מ-1,500 לוביסטים של תעשיות הנפט והגז. אם כל כך הרבה לוביסטים וכל כך הרבה כסף מושקע בוועידה הזו, כנראה שאלה שנמצאים בצד השני, תעשיות הנפט והגז, חושבות ששווה להשקיע שם, שהתהליכים שם יש להם משמעות. תראו, באופן מעשי, ההשפעה העיקרית של תהליכים בינלאומיים ניכרת במה שקורה במדינות עצמם. ובמדינות עצמם קורים שינויים. אם נסתכל על ארצות הברית, למשל, ה-IRA, ה-Inflation Reduction Act, שעבר בארצות הברית לפני 3 שנים, חוק אקלים עצום, אמנם תחת כותרת של אינפלציה, משקיע מאות מיליארדי דולרים באנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית, שינויים בתחום המזון וכדומה. אז אמנם טראמפ נבחר עכשיו לנשיאות ארצות הברית, וכמובן זה לא חדשה טובה מבחינת ההתמודדות האקלימית, יש כאלה שאפילו אומרים, אוקיי, אז אולי טראמפ יבטל את כל המהלכים של ה-IRA. פה אני רוצה להפנות את תשומת לבכם שהמהות של ה-IRA איננה מערכת של רגולציות והגבלות על התעשייה ועל קידוחים. להפך, ממשל ביידן דווקא שבר את השיא במספר ההיתרים לקידוחים של נפט וגז בארצות הברית. המרכז של ה-IRA זה מערכת של עידוד, תמריצים, גזרים לתעשיות של אנרגיות מתחדשות, הגירה, התייעלות, וחלק גדול מאוד, אפילו רוב התמריצים האלה, ניתנים ומשתלמים במדינות רפובליקאיות בארצות הברית. אז לא כל כך פשוט אפילו לטראמפ יהיה לבטל את כל הדברים האלה, אפילו אם הוא היה רוצה לעשות כן. באירופה כמובן ממשיכה בקצב מלא התוכנית המאוד שאפתנית של האיחוד ה-European Green Deal. המלחמה באוקראינה אפילו האיצה את המעבר לאנרגיות מתחדשות, ואפילו בסין, שעבורי תמיד הייתה מושא לביקורת מבחינת המדיניות האקלימית שלה, אפילו בסין אז דברים זזים. אתם יודעים שהסינים קבעו יעד שאפתני לאנרגיות מתחדשות לשנת 2030, אבל לפני 5 חודשים הם הודיעו שהם כבר עמדו ביעד הזה של 2030, 2/3 מההתקנות של אנרגיות מתחדשות בשנת 2023 מתרחשות בסין, וזה מספר אדיר. המהפכה של אנרגיה מתחדשת בסין היא מאוד משמעותית. עדיין יש שם הרבה בעיות, בונים גם תחנות פחמיות, יש הרבה קשיים ובעיות, יש הרבה מה לבקר במדיניות הסינית, אבל השינוי שם הוא שינוי מאוד מאוד גדול ומאוד משמעותי. איפה אנחנו עומדים? אנחנו עומדים במקום מאוד גרוע. כמו שאומר מבקר המדינה, אנחנו גם נמצאים מאחור מבחינת היעדים הלא שאפתניים שלנו, וגם אנחנו מקפידים לא לעמוד ביעדים הלא שאפתניים שאנחנו קובעים לעצמנו. היום בכנסת יש ויכוח על חוק האקלים, ומשרד האוצר עדיין נלחם על זה שלממשלה תהיה יכולת להוריד בעצמה את היעדים שהם כבר לא שאפתניים שחוק האקלים קובע. אז אתם מבינים שאנחנו במצב בעייתי, זה חבל, זה עצוב, וזה במיוחד חבל מכיוון שיש לנו עוד המון סיבות, חוץ מהסיבות האקלימיות, אנחנו הוטספוט אקלימי, חוץ מהסיבות האקלימיות לעשות שינוי גדול במדיניות שלנו. אני רק אזכיר דוגמה אחת בקצרה, תחום האנרגיה. אנחנו ממש חייבים לעמוד בלוחות זמנים. אז אני מסיים. תחום האנרגיה, אנחנו תלויים בגז, בים, בפחם מיובא, קולומביה הפסיקה, בנפט שאנחנו מייבאים מאזרבייג'אן דרך טורקיה. מה שאנחנו מציעים, מעבר מהיר למערכות מבוזרות של אנרגיה סולריות משולבות הגירה, זה מה שמתחייב בישראל כאן ועכשיו. אז יש לנו המון מה לעשות גם בישראל, אבל אנחנו כולנו סקרנים לשמוע מה קורה בבאקו, אז אני מחזיר את הכדור אליי. תודה רבה, ואכן אנחנו עוברים לנציגינו בבאקו.
הראשון בהם, רן רייס, מנהל אגף תחבורה מקיימת במשרד להגנת הסביבה. רן, טוב שאתה פה איתנו, הבמה אצלך. אהלן, נעים מאוד לפגוש את כולם. שומעים אותי טוב? ככה. אחת. טוב, אני אגיד רגע שאנחנו ביום התחבורה בוועידת האקלים. באנו פה עם כמה אירועים משמעותיים. הראשון שלהם שהם מהווים אחוז קטן מהרכבים שנוסעים על הכבישים. אנחנו מדברים על משאיות ואוטובוסים, אבל מייצרים כרבע מהפלטות של סקטור התחבורה. הטכנולוגיות לאיפוס פלטות, בעיקר ההנעה החשמלית, מתקדמות, עדיין יש להם קשיים. שומעים אותי טוב? עדיין יש להם קשיים אובייקטיביים ופחות אובייקטיביים בכניסה לתוך המדינות, אבל המטרה היא לחשוב יחד עם המדינות השותפות, שדוחפות לכיוון הזה, איך אנחנו מצליחים להביא להישגים. היום הממוצע באירופה של רכישת אוטובוסים עירוניים חשמליים עומד על 43% מסך כל הרכש של האוטובוסים. מדינת ישראל היא בין המדינות המובילות, אנחנו עומדים על רכש של 61% מסך כל האוטובוסים העירוניים שנרכשו ב-2023. זה מגיע לתחבורה שמיישם את המהלך עם יעד ורגולציה שיבטיחו שהחל מ-2026 כל האוטובוסים העירוניים שירכשו ויגיעו לישראל יהיו חשמליים. בהקשר הזה האתגר הבא שלנו הוא האוטובוסים הבין-עירוניים. הטכנולוגיה כבר מאפשרת את המרחקים, ישראל היא לא מדינה עם מרחקים גדולים כמו אירופה, קנדה או ארצות הברית, ואנחנו בהחלט יכולים להיות בין המדינות המובילות בקצב חשמול התחבורה הציבורית. אז זה צד אחד. הצד השני, שזה האירוע שהצטרפו אלינו אחר כך בשאיפה, ושהכל יעבוד חלק, הוא האתגר של להפחית צמצום זיהום אוויר ופליטות גזי חממה מתחבורה בערים, שם העיקר זיהום האוויר המקומי הוא מתחבורה, והיכולת של ערים בעולם להוביל את הנושא הזה היא קריטית. אנחנו במהלך משותף עם הרשויות בישראל, אבל פה גם בשביל ללמוד מהעולם, ועובדים יחד עם ארגון ה-ITF, שזה ארגון התחבורה של ה-OECD, בשביל לייצר תוכנית עם צעדים, כולל עלות תועלת לרשות מקומית, ביחס למה שנקרא עלות הפעולה, והאפקטיביות שלה מבחינת הפחתת זיהום האוויר להוביל, בין היתר לקדם הליכה ורכיבה על אופניים באמצעים אקטיביים, להוציא רכבים מתוך הערים ולהגביל את התנועה של רכבים מזהמים, ועוד מגוון פעולות גם בתחום התשתיות והתכנון וגם בתחום אנחנו יוצאים מפה אופטימיים ביחס לכיוון שאליו הולך בתחומי התחבורה לפחות, ומקווה מאוד שנראה את ישראל מובילה גם בציי הרכב הכבדים וגם בהפחתת זיהום אוויר בערים. תודה רבה רן, והצלחנו להתגבר, היו קצת בעיות עם התקשורת, אבל אנחנו מצליחים להתגבר עליהם. אנחנו ניפגש שוב ב4 שלכם, ב2 שלנו במושב, ועכשיו נמצאת איתנו איילת רוזן, שהיא מנהלת מחלקת אמנות בינלאומיות, האישה שאחראית ומובילה את המשאים ומתנים בתוך דיוני הוועידה. איילת? את שומעת אותי, אורלי? אני שומעת אותך וכולם איתי. יופי. גם רואים, גם שומעים. בסדר גמור, אז אני מאוד מצטערת שלא הייתי כאן לדברי הפתיחה של דוב וקולין, אני מניחה שהם דיברו, תמיד כיף לשמוע אותם, ואכן, יש הרבה פנים לוועידות האקלים, יש את החילופי ידע, יש את הפגישות עם אנשי מקצוע מכל העולם, יש את הביתן הישראלי בשנים האחרונות, אבל אני כמובן אתמקד על
חלקת האלוהים הקטנה שלי, וזה המסן בוועידה. עכשיו, אי אפשר להגיע לכאן ולא לשאול את השאלה, מה עניין ישראל אצל הוועידה הזאת? אז פתחתי בשאלה אפיקורסית, באמת, מה תפקידנו כישראל במשא ומתן? הרי בסופו של דבר, אחרי תהליך מייגע של שבוע וחצי, ההחלטות מתקבלות לרוב בחדרים קטנים ואפלים עם מעט שחקנים, אז מה תפקידנו כאן? קודם כל, אני, עם כל השנים שאני עושה את זה, ויש לי הרבה ספקות, איך האמנה מועילה במצב שהולך ומחמיר, ואילו הקצב של החלטות באמנה היא איטית, צריך להגיע להסכמות בין 190 ומשהו מדינות, והרבה פעמים זה המחנה המשותף הנמוך ביותר. אבל אחרי כל השנים האלה אני מחויבת לתהליך המולטילטרלי ועוד יותר בשנים האחרונות. אני יודעת שום וכולי וכולי, אבל זאת גאווה להיות מדינה שמיוצגת כאן ככל המדינות, שרוצה לעבוד על טיוב החלטות לא רק לטובת ישראל. שואלים הרבה פעמים מה האינטרס של ישראל. יש כמה נושאים שאפשר להצביע על אינטרס ישראלי, אבל מעבר לכך יש אינטרס שיהיה מקום להחלטות, לדיונים בנושאים שצריך עליהם הסכמה רחבה. הנושא של שינוי האקלים לא ייפתר על ידי מדינה אחת, פולטת גדולה ככל שתהיה, ושמענו שהשנה סין עברה את ארצות הברית כפולטת מספר אחת, שאגב יש לזה השלכות להחלטה על מימון שדנים בו. אז אני חושבת שאנחנו צריכים להיות מחויבים לתהליך, ולהוצאת הסכם טוב ככל שניתן. עכשיו הנושאים המרכזיים, וממש בקצרה, אני מבינה שיש לי רק מספר דקות, שנה שעברה הייתה החלטה די מרחיקת לכת בדובאי, גם הפתעה שזה היה בדובאי, מדינה יצרנית נפט, היה אותו סעיף שנקרא סעיף 28, שפירט את הצעדים שמדינות אמורות לקחת בחשבון בכתיבת המחויבויות החדשות שלהם, שהן מגישות שנה הבאה, עד פברואר פורמלית, עד סוף השנה מועד אחרון, וזה המחויבויות המדיניות. כל מדינה קובעת לעצמה את היעדים שלה בהפחתה, באדפטציה, בכל התחומים שקשורים לשינוי אקלים. סעיף 28 הייתה הפעם הראשונה שהאמנה פירטה את אותם הנושאים שכדאי לקחת בחשבון, להכפיל את כמות ההתייעלות האנרגטית, פי 3 אנרגיה מתחדשת, הפחתת סובסידיות מזיקות, הרחקה מדלקים פוסיליים. עכשיו, ההפתעה הייתה בגלל שהיה לחץ נוראי על דובאי ומדינות אופק לא להסכים לסעיף הזה. והשנה אני חושבת שהתחושה בין כמה מדינות המובילת הן ערב הסעודית ועוד כמה שהרחקנו יותר מדי שנה הבאה וצריך להתרחק מהעיסוק במיטיגציה, הם קשורים למיטיגציה, אותו הסעיף 28, ולהתמקד אך ורק בנושא המימון. ואין ספק שהגיע יומו של נושא המימון. אנחנו חייבים כאן להסכים על יעד מימון חדש. הישן של 100 מיליארד, פג תוקפו, או היינו צריכים להגיע אליו עד 2020, הגענו אליו ב-2022, אני מדברת, אנחנו הגענו כאילו שישראל היא תורמת גדולה, וכמובן היא איננה, אבל אחד הנושאים שידונה השנה במסגרת מימון, זה איך מרחיבים את בסיס התורמים, בגלל שאין ספק שצריך כמויות אדירות של מימון, כדי להשיג את היעדים, במיוחד היעד שבשנים האחרונות התייחסנו אליה כיעד מחייבת, על אף שהיא לא מחייבת בהסכם פריז, וזה לא לעלות מעל ל-1.5 מעלות. מדברים עכשיו על טריליונים שצריך להשיג, ולא על מיליארדים. אבל הבסיס של התורמים יצטרך להתרחב, ולא רק הסקטור הפרטי והבנקים לפיתוח והבנק העולמי, אלא גם מדינות. וכפי שאמרה לנו נותנת ונושאת העיקרית של ארצות הברית, גם ישראל בפנים. אם אנחנו לוקחים בחשבון את הפליטות לנפש וכולי,
צריך לבקש מישראל. היא אמרה, אנחנו מרחמים עליכם בשלב זה, יש לכם עיסוקים אחרים ודברים אחרים בפניכם, הם יפנו קודם כל לסין, לסינגפור, לאמוריות, לערב הסעודית, אבל יומנו יבוא. זה לעניין המימון, והשאלה השנייה החשובה, איך להשאיר את נושא מיטיגציה על השולחן. כפי שאמרתי, לדעתי, ההצלחה של שנה שעברה הפחידה כמה מדינות, והם עושים כל מאמץ שלא יהיה אזכור לנושא מיטיגציה, ואנחנו חלק מהמדינות שאומרות שאנחנו צריכים לבנות על מה שסוכם שנה הבאה, ולא לוותר עליו. אז יש מגוון נושאים נוספים, אני לא ארחיב עליהם, יש ארטיקל 6, המנגנון של סחר, שאנחנו מספר שנים אומרים לאוצר, אם ישראל לא יכולה לעמוד ביעד שלה של 27%, שהיא תקנה הפחתות. כמובן, אבל משרד האוצר וגורמים אחרים במדינת ישראל, יותר קל להגיד בסוף תקופת המחויבות, אופס, לא הצלחנו לעמוד ביעד, מאשר להחליט שבאמת רוכשים הפחתות ממדינות מתפתחות, שזה גם דרך לסייע לאותן המדינות, אבל גם הנושא הזה ישתנה עם השנים. אז איתי, מסורבל, הרבה כעסים מכל מיני צדדים, אבל בסופו של דבר נתקדם באופן תוצאתי כמו כל שנה. תודה. תודה רבה, איילת. אנחנו באמת עוקבים אחרייך ולומדים איפה ולאן הולכים הדיונים, וזה באמת חשוב גם לציין שהשנה הועידה הגדירה את עצמה כוועידה פיננסית, זאת אומרת ועידה שהמיקוד שלה זה לברר מי מממן את מי ומי מוכן לשים את הכסף הנדרש ואת החקיקה הנדרשת, כדי שבאמת הדברים יתחילו לנוע לכיוונים שדוב צייר וסימן כמקומות למוטרדות וכשל. אז פתחנו עם הנציגים הממשלתיים, ותודה רבה איילת ותודה רבה רן. בבקשה להתראות. ועכשיו שני הדוברים הבאים שלנו מייצגים עוד מגזרים ששותפים לוועידה. הדובר הראשון, מנכ"ל של חברת קרבן בלו, אחת מהחברות חדשנות הישראלית, שגם הגיעו לבאקו, מציגים, מייצרים שותפויות, ואנחנו נשמע ישירות ממנו. טל, הבמה שלך. טוב, שלום. חשוב לי להגיד, קודם כל שומעים אותי טוב? מצוין. אז זהו, אני הדירקטור אוף סיילס, בעצם אני מוביל את המחירות בקרבן בלו, ולא המנכ"ל, אז חשוב לי לציין את זה. בסדר גמור מבחינתנו. זהו. כן. אני מאוד מאוד שמח להיות כאן בוובינר, ובכללי, בקופ 29, אני חושב שזו הזדמנות מדהימה, וכיף לראות את הילד שבאמת יום ולילה עובדת פה מסביב לשעון, מייצרת את הקשרים, ועושה את המשא ומתן בלי הפסקה, אז אפילו לראות אותה דרך הזום, זה כבר כיף ושווה לעלות. כמו שאמרת, המערכת הפיננסית, או לפחות הקופ הזה מוגדר בסימן פיננסי, ובתחילתו התקבלה החלטה מאוד מאוד חשובה של אישור ההמלצות של ועדה לסעיף שבעצם נקרא ארטיקל 6, שמדבר על שווקי פחמן. יש כבר שווקי פחמן קיימים, סופרים בהם בקרדיטים. קרדיט זה בעצם טון פחמן שהסירו מהאטמוספירה או שמנעו את פליטתו לאטמוספירה. וברגע שיש למישהו נכס כזה, הוא יכול להוכיח שהוא עשה את זה, הוא יכול לסחור בשוק, ויש כל מיני מערכות וסוגים שונים של קרדיטים. למה זה כל כך חשוב? זה חשוב בגלל שאין באמת תשתית עולמית מוסכמת, וזה עניין סבוך להגדיר עכשיו מנגנונים של שוק, כמו בורסה, שיהוו איזושהי פלטפורמה משותפת בין המדינות, ויאפשרו להם לבצע מסחר אחת עם השנייה, בהתאם אולי ליעדי הפליטות, מה שהילד הזכירה, NDCs, National Determined Contributions, זאת אומרת ההתחייבות הרכה שכל מדינה נותנת, כדי לעמוד ביעד, למשל עם מדינה, כל 5 שנים צריך לדלבר בעצם את היעד שהובטח, ואם מדינה לא מגיעה,
היא יכולה אולי לקנות ממדינה אחרת קרדיטים, כי היא הצליחה מעבר ליעד שלה, ולכן יש לה קרדיטים בחסר, והיא זכאית למכור אותם. אז זו דוגמה כמובן, הרגולציות האלה, כרגע זה רק הצעד הראשון, הרגולציות האלה לא הבשילו עדיין. למה הן כל כך חשובות? כי כרגע יש כבר חברות שפועלות, אין לנו הרבה זמן כדי להגיע לנט זירו. 2050, עוד 25 שנים, בסוף התעשיות שאנחנו מתמודדים איתן, שגורמות גם, הן מאוד טובות לנו לחיים שלנו, אבל הן יוצרות את בעיית הפליטות, ויש לנו רק 25 שנה לעומת תעשיות שלקח 150 שנה לפתח. עכשיו אנחנו צריכים להפחית ולשנות מהיסוד תהליכים תעשייתיים, חומרים, זה דבר מאוד מאתגר שחייבים להתחיל לעבוד עליו עכשיו. וכדי להצמיח טכנולוגיות חדשות, במיוחד טכנולוגיות שהן הארדוור ולאו דווקא תוכנה, אנחנו צריכים הרבה כסף ואנחנו צריכים ביקוש. וכל עוד אין מנגנונים מסודרים שמסדירים את הסחר, אז קשה מאוד ללכת למשקיעים ולגייס כסף ולהגיד, אנחנו נהיה חברה גדולה לפי התחשיב הזה והזה, ושווה לכם להשקיע בנו כדי שנפתח את הפרויקט שלנו. יש חוסר ודאות, והחוסר ודאות הזאת או הסיכון הזה זה משהו שמשקיעים נמנעים ממנו. אז האיתות הזה שהוא כמובן איתות של פוליסי, הוא איתות של בעולם המדיני, מאוד משמעותי מבחינה עסקית, והוא עשה רעש גדול, וזה משהו שחשוב להבין. עכשיו, למרות שבאמת הקופ הזה הוא לא כמו דובאי, הוא מושך פחות עסקים יחסית לקופ 28 בדובאי, הגרין זון, שזה בעצם, אני עכשיו נמצא בבלו זון ביחד עם המשלחת הרשמית, הגרין זון זה בעצם איזשהו אזור עסקי, שאפשר לשלם הרבה מאוד כסף כדי להיכנס אליו, והוא נמצא בסמוך, ובעצם בסמוך לכל הפעילות של המשא ומתן המדיני, אז יש פעילות עסקית ענפה בכל העולמות האלה שהם משיקים לחוקים הירוקים שבעצם עוברים כאן, וחברות חזקות מהעולם מגיעות. אני חושב שזה קטן פי 5 ביחס לשנה שעברה, ועדיין הצלחנו למשוך לפחות בקופ 29 חברות שהן בעולם ה-CDR, Carbon Dioxide Removal, שזה הסרת פחמן, וחברות שמתמקדות בקרדיטים. כן חשוב לי לדבר עוד בקצרה על איזושהי דילמה שקיימת עכשיו לפי דעתי, ויש איזשהו מתח בכל העולם הזה של הקרדיטים. בעצם יש קרדיטים של avoidance, שזה בעצם הימנעות, זה למשל מערכת המסחר באירופה, שהיא לא גלובלית, היא רק ביוזמה של אירופה ושל המדינות שחברות בה, אפשר בעצם לסחור כבר בקרדיטים, למרות שאין פריימורק רחב יותר מזה, וזה משפיע כבר על כל העולם, והמנגנון שם הוא מנגנון של הימנעות, זאת אומרת, יש תמריץ למפעל להחליף את האנרגיה שלו לאנרגיה מתחדשת, כי יש לו מכסת פליטות והוא יכול לרדת ממנה, ואז בעצם למכור, הסכום הנוכחי זה 80 יורו, זה כל הזמן עולה, כי זה עולה או יורד, כי זה בורסה, ובעצם למכור קרדיטים ויש לו עוד מקור הכנסה, או להיכנס בעצם, אם הוא לא עומד במכסה שלו, ולעומת זה יש קרדיטים שמדברים על, לא על הפחתה, זאת אומרת, לכידה מהערובה, או מעבר לאנרגיות מתחדשות, שזה ממש בפעילות עסקית מקומית, אלא חברות שנוצרו, וזה כמו החברה שלנו, קרבון בלו, שיודעות לפתח תהליך שמסיר ישירות מהאטמוספירה, וזה בעצם הסרה אקטיבית של פחמן אחרי שהוא נפלט. שתי סוגי הקרדיטים האלה הם קריטיים, והם בעצם, יש איזושהי מחלוקת, מה צריך לעשות קודם? צריך להשקיע את הכסף ב-removals, או שצריך להשקיע את הכסף ב-avoidance. לפי ה-IPCC, שזה בעצם הגוף המדעי של האו"ם, International Panel for Climate Change, 20% מהפליטות נהיה חייבים להסיר באופן אקטיבי, כי לא נצליח להגיע לאפס באופן מוחלט, לא נצליח להחליף את כל שרשראות האספקה, למשל של הספנות, או של מטוסים, כי אין לנו את הטכנולוגיה הזאת בעתיד הנראה לעין, ולעומת זאת, 80% שזה החלק הארי, אפשר להפחית. ואז הפחד הוא שאנחנו נשקיע בדברים שקל יותר להשקיע, כי בעצם השוק תמיד הולך לפתרונות הכי קלים. למשל, נתקין טכנולוגיות שקיימות היום של אנרגיות מתחדשות, והטכנולוגיות שצריך כבר להשקיע בהם היום כדי לפתח אותם, ואין יותר מדי זמן של ה-removals, יידחקו לסוף, ולא יישאר לנו מספיק זמן כדי להגיע
בעצם ליעדים שאנחנו צריכים ולהגיע לנט זירו ב-2050. אז כל הדברים האלה מדברים עליהם פה בפן העסקי, כל חברה מנסה אולי למשוך לכיוון שלה, אבל גם באמת אני רואה פה רצון אמיתי לעשות את מה שהכי טוב, לעשות מה שטוב לקהילות, לעשות מה שטוב לדרום הגלובלי שמאוד מושפע מהשינויים, ולייצר חיבורים בעזרת ארטיקל 6, בעזרת שוק עולמי, כדי שהם יוכלו להרוויח בעצם מהטכנולוגיות שמפותחות בצפון, ויהיה אפשרות לעשות מסחר גם עם המדינות האלה ולפתח שווקים חדשים. אז זה ככה באופן כללי. גם ביקשו ממני להגיד איזושהי זווית של סטארט-אפ, מה זה אומר להיות סטארט-אפ בוועידת האקלים, במשלחת הישראלית הרשמית, וחשוב לי להגיד שזו השנה השנייה שלי, וזו פשוט חוויה מדהימה, וכיף לי לראות את הילד ואת גדעון שידבר פה אחריי, ואני מאוד מקווה שהוא לא באיזה לוז רשמי ולא יכל להגיע. אני חושב שעושים פה עבודה מדהימה כשלעצמה, כן? למשא ומתן, עובדים מסביב לשעון, וממש זכיתי לעקוב אחרי השחקנים ולראות, זה באמת לוז בלתי נגמר. בתוך התקופה הזאת שלנו, עם הקשיים שיש, אני חושב גם הפרטיים, כל אחד עם העולם שלו, וגם באווירה שאנחנו נמצאים, להתנתק ולעשות את העבודה הזאת, זה גם נותן הרבה תקווה, וזה גם, אני מאוד מעריך את האנשים שעוסקים בזה, ושארגנו את המשלחת הזאת, הם נותנים לנו במה מדהימה, שחברות אחרות בעולם לא מקבלות. הדוכן היפני זה הדוכן היחידי, חוץ מאיתנו, שבאמת הביא סטארט-אפים, ויש דוכנים של סטארט-אפים שמציגים, ולעשות אירוע, להזמין שותפים בינלאומיים, לבמה מכובדת, בבלו זון, וחדרי ישיבות שמוקדשים לך כשאתה רוצה לשריין אותם, עם כל הקשב של מכון הייצוא, באמת אנשים מדהימים שאני לא אמנה אותם פה עכשיו. זהו, זה נורא נחמד, אבל נמקד אותך בדקה האחרונה שלך, בכל זאת תצמצת לנו, מה עושה הקרבון בלו? אוקיי, לא התבקשתי לדבר על זה, אז לכן... אבל התבקשת עכשיו על ידי הקהל. נהדר. אז אנחנו מפתחים טכנולוגיה להסרה של פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, ואנחנו עושים את זה בעזרת תהליך כימי ייחודי, שהוא מתבסס על מים. בעצם התשתיות שצריך כדי להסיר פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, ברובם מצריכות מפעלים גדולים, טכנולוגיות חדשות. אנחנו עשינו טכנולוגיה שיודעת לשבת על תשתיות קיימות ולעשות בהן שימוש כפול. למה זה חשוב? כי אין לנו הרבה זמן לבנות מפעלים, ובעצם אנחנו צריכים לצמוח נורא נורא מהר. יש המון תשתיות מים בתעשייה, התפלה, קירור, ייצור חשמל, אנחנו יכולים להתחבר לדבר הזה, יש כבר את כל ההיתרים במקום, ובעצם לייצר ערך כפול על אותן תשתיות. המים גם יש להם תכונה טבעית מאוד מאוד משמעותית של לכידה מהאטמוספירה, 30% למשל מהפחמן דו-חמצני באטמוספירה, באופן טבעי שמגיע לאוויר, נשאב על ידי הים. וזה בעצם תופעה טבעית שאנחנו יודעים להגביר, אנחנו הטכנולוגיה היחידה בעולם שיודעת לעשות את זה עם כל סוג מים, ואז אנחנו יכולים להתחבר לכל תהליך ובכל שלב בו, וגם לייצר ערך תעשייתי מאוד מאוד גדול למתקנים עצמם, שהוא מעבר לקרדיטים. אני יכול להראות לכם פה, יש לי דוגמית של פחמן דו-חמצני מישראל, הוא במצב מינרלי, שהסרנו במתקן התפלה במעגן מיכאל, וזה ככה, אם יש איזה שר שאנחנו אוהבים אותו, אז אנחנו נותנים לו מתנה. זהו בגדול. אם יש עוד שאלות, אז אני אשמח. תשאיר אותו בבאקו, וככה נוכל להתקזז, ותבדוק במעגן מיכאל אחרי ההצפות של הימים האחרונים, מה קרה בכלל. אבל שוב, תודה רבה, ולכל מי שמתעניין, אז כמובן שאפשר לבקר באתר שלכם. ואם טל הציג את הצד האקטיביסטי של העסקים, אז אנחנו עוברים לצד השני של חברה אזרחית. יש כאלה שיגידו הצד היותר ממסדי של החברה האזרחית, ונמצא איתנו אסף קרואני, מנהל אגף אקלים בקק"ל. אסף? שומעים אותי? שלא שומעים אותי כן, ואני אעבור. שומעים? שומעים. מדהים. יופי. יש לי איזה סימון כזה מוזר. אז בהחלט הצד היותר ממסדי של החברה האזרחית, קרן קיימת לישראל משמשת כרשות הייעור בפועל של מדינת ישראל, בהתאם לאמנה עם המדינה. בעצם אנחנו נמצאים פה כדי לייצג את היער. לפני שאני אתחיל, אני רק אגיד שבאמת מדובר פה בהפנינג גדול מאוד. ובשיחות שלי, גם עם חברים וגם עם קולגות,
דיברו על הועידה כאיזשהו גרין ווש גדול כזה, במקום הרבה אנשים מהחברה האזרחית נמנעים מלהגיע לשם. קודם כל אנחנו בשירות הייעור של מדינת ישראל, אין לנו את הפריבילגיה לא להגיע, וגם אני חייב לומר שאני למדתי פה המון. יש פה 10, 11, 12 אירועי צד במקביל על נושאים שקשורים לשינוי האקלים, אנשי מקצוע וארגונים מהטופ של העולם, ועוד ביטנים בעצם של כל המדינות וארגונים גדולים שלאורך כל היום יש בהם תוכן מעניין ומחכים, שצד אחד יש לנו הזדמנות ללמוד, וגם יש לנו הזדמנות להוציא לאור קצת את העשייה שלנו. אז מה אנחנו עושים פה בעצם? מה קק"ל עושה בוועידת האקלים ה-29 של האו"ם כאן בבאקו? חשוב להבין שליער אין אמנה. אין אמנה ואין מסגרת בינלאומית שמחייבת את המדינות להציב יעדים לאומיים בנושא של שמירה על היער. יחד עם זאת, יש 3 אמנות או"ם בינלאומיות, אמנת האקלים, האמנה הזאת שהיא הגדולה והמפורסמת והמתוקצבת ביותר, שאיילת הסבירה, אמנת המגוון הביולוגי, ואמנת הלחימה במדבור, ולכולם ברור, לפחות ברמה הבינלאומית, שהמקום של היער בכל אחת מהאמנות האלה הוא משמעותי וחשוב. אז אחד הנושאים המרכזיים שנידונו כאן בוועידת האקלים היא מה המקום של היער באמנת האקלים העולמית, ואיך אפשר לשלב אותו בתוך האמנה, איך אפשר להשתמש איך הוא יכול לשרת את האמנה, ואיך האמנת האקלים יכולה לשרת את השמירה על היער. כמובן בתחום של המיטיגציה, מדובר פה מאוד שאי אפשר להתבסס על הפחתת פליטות בלבד, בכדי לעמוד ביעד של עלייה של 1.5 מעלות, 50, ושחייבים לכלול את היער והטבע כחלק מהפתרון להפחתת הפחמן האטמוספרי. יש פה הסכמה גורפת על הנושא הזה, והרבה דיונים על הצורך בשמירה על היער והשטחים הפתוחים, כדי שיוכלו לבצע את העבודה הזאת, וגם בנושא של אדפטציה. בעצם יש פה המון שיח על פתרונות מבוססי טבע, למיתון השפעות שינוי האקלים, ואירועי האקלים הקיצוני שנמדים אליהם, והאמרה פה, הבוטום ליין, זה שפתרונות מבוססי טבע חייבים להיות בראש סדר העדיפויות בבניית תוכניות היערכות, גם ברמה הלאומית וגם ברמה המקומית. שימו לב, אנחנו תיאמנו עם אלוהים את שיא הגשם של כל הזמנים בזיכרון לפני יומיים, עם הצפות עם ההצפות במעגן מיכאל, כדי בעצם לסנכרן ולהראות עד כמה חשוב להשתמש ביער ובשטחים הפתוחים כשטח שקולט נגר, כשטח שמבצע שיטפונות ויכול למנוע נזקים כאלה. וחשוב לי להדגיש את זה כי ישראל נמצאת היום בנקודה קריטית בנושא הזה משתי סיבות. הראשונה היא שהמשרד להגנת הסביבה, שאחראי על התוכנית הלאומית להיערכות לשינוי אקלים, בעצם בקרוב יגיש לוועידת האקלים של האו"ם את היעדים הישראלים להיערכות ישראל לשינוי אקלים. והדבר השני הוא שהרשויות המקומיות בישראל כבר נמצאות בתוך תהליך מואץ להכנת תוכניות היערכות רשותיות. יש כ-80 רשויות שכבר הכינו תוכניות או נמצאות ברגעים אלה בתהליכים של הכנת תוכניות, שזה בערך שליש מהרשויות המקומיות, וזה רק הולך והופך להיות תהליך זריז יותר, ולכן זו נקודה קריטית שבה אנחנו, קק"ל, וגם כל תושבי מדינת ישראל צריכים לוודא שהמשרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות דואגות לזה שהתוכניות שלהם מתבססות על שמירה על היער והשטחים הפתוחים ועל פתרונות מבוססי טבע. נושא שני שאני חשוב לי לציין פה, שגם דובר עליו רבות, זה הנושא של הפיתוח המואץ של הערים והיישובים אל מול השטחים הפתוחים. היום שמעתי באיזשהו אירוע שהשתתפתי בו, שקצב גידול שטח הערים גדול פי 2 מקצב גידול האוכלוסייה בעיר. נתון מעניין שנאמר פה היום, והוא הוביל להרבה דיונים פה על המקום של פיתוח נכון, מקיים וירוק של הערים והיישובים, תוך שמירה על היער ועל השטחים הפתוחים, ודיברו פה הרבה מעבר ליכולת של היער והשטחים הפתוחים לבצע את אירועי האקלים בתוך העיר, גם דיברו על ייעור עירוני, טבע עירוני, גימום וכולי, כאמצעים להפחתת ההשלכות של שינוי אקלים והגברת האיכות החיים של כולנו, על זה שהעיר צריכה להתפתח, ולעשות את זה באופן ירוק ומקיים כדי לשמור על איכות החיים והבריאות של כולנו מצד אחד, ועל השטחים הפתוחים שמהווים את הפתרון מבוסס טבע הטוב ביותר מצד שני,
ואנחנו בקק"ל ערכנו 2 אירועי צד בדיוק בנושאים האלה. אירוע צד שסיפר על התוכנית האסטרטגית ליער שסיימנו להכין לאחרונה, והיא מחזקת את ההגנה על היער ומנסה לאזן בין קליטת קהל מיטבית לבין שמירה על הערכים האקולוגיים והסביבתיים שיש ביער, כמובן על היכולת שלו לשמש כאיזשהו באפר ומגן בפני אירועי האקלים, שיטפונות, הפחתת אי חום עירוניים וכו'. וגם דיברנו, וזה נושא מאוד חשוב שאנחנו בקק"ל שמים אותו בראש סדר העדיפויות שלנו, קישור הזה בין היער והשטחים הפתוחים לבריאות הציבור. הן לבריאות הפיזית, לבריאות הגוף, והן לבריאות הנפש, ועל זה שבעצם השטחים האלה הם משאב לאומי, שככל משהו אחוז מתושבי ישראל הם כבר גרים בערים, והמספר שלהם הולך וגדל, והם כולם צריכים יותר ויותר שטח יער, צריכים לשמור על איזשהו שטח יער ושטחים פתוחים פר קפיטה, כדי שנוכל להמשיך ולספק את השירותים האלה לציבור, ולשמור על החיים והבריאות שלו, ושכולם יוכלו ליהנות מהיתרונות שהיער, טבע, בחוץ ובתוך העיר נותנים לאדם. אסף, תודה רבה. ובאמת המיקוד וההכוונה למקום המאוד מאוד משמעותי של הערים, יוביל אותנו עוד מעט גם למושב שכולו מוקדש לתפקיד של הערים, לעניינים של חוסן ועניינים של תחבורה. ועכשיו אנחנו עוברים לדובר האחרון שלנו, וכראוי, שגריר האקלים של ישראל, גדעון בחר, שבעצם יסיים את החלק הראשון של המושב שלנו, ואולי אפילו במו ידיו יחבר אותנו למושב שיתחיל להתנהל תכף ליד החדר שבו הוא נמצא. אז גדעון, שמחים מאוד להצטרפותך, והבמאי שלך. תודה רבה אורלי, תמיד תענוג גדול להשתתף בוובינרים ובאירועים שאתם מארגנים, לתרום ולהיות חלק, ואני שמח על זה שאנשים משתתפים ורוצים לדעת מה קורה. כי מה שקורה פה בוועידה, יש לו השלכות ישירות על מה שקורה בישראל. שני הדברים הם קשורים אחד בשני, ואנחנו צריכים להיות, סליחה, אני שומעים? אוקיי, סליחה, הייתה פה הפרעה תקשורתית. אני ברשותכם מדבר רגע על המטרות של ישראל בוועידה, אם זה בסדר אורלי? אם לא דיברנו. יש לנו 4 מטרות עיקריות, ככה נעשה את זה בצורה תמטית. אחת היא המטרה הראשונה היא לחשוף טכנולוגיות ישראליות בתחומים של החדשנות האקלימית, בין אם זה מיטיגציה, אדפטציה, תפיסה וקיבוע מן ועוד, כיוון שהעולם מצוי במצב שהוא צריך פתרונות, והוא עדיין אין לו אותם. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להפחית פליטה של גזי חממה, אין עדיין מספיק טכנולוגיות ופתרונות לזה. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיערך לשינוי האקלים ולבנות חוסן, דבר שמשתנה כל הזמן, כי הטמפרטורות כל הזמן עולות, והמשבר האקלימי כל הזמן מאיץ, וברחבי העולם קובעי מדיניות, אנשים פרטיים, ממשלות, חברה אזרחית, סקטור פרטי, כולם נאבקים עם השאלה איך עושים את זה. ובישראל יש כמה מהפתרונות הטובים ביותר בעולם, בתחום של החדשנות האקלימית, בין אם זה מים, בין אם זה חקלאות, אנרגיות מתחדשות, קיבוע פחמן, תחליפי חלבון מן החי, פתרונות מבוססי טבע ועוד ועוד ועוד. ואני אומר לכם פה, העולם צריך את הפתרונות הישראלים, וזו לדעתי שליחותה הגדולה ביותר של ישראל. כי אם אנחנו שואלים בעצם את עצמנו, מה השליחות של ישראל? מה תפקידה של ישראל במשבר העולמי חסר התקדים הזה שהולך ומתפתח לנגד עינינו? האם אנחנו עומדים מן הצד, מביטים,
חושבים שאחרים צריכים לפתור את זה, האם אנחנו רוצים להיות מעורבים, ואם כן באיזו צורה. אנחנו לא שחקנים גדולים במשא ומתן האקלימי, אנחנו מנסים להשפיע, יש לנו קול כמו לאחרים, אבל מי שמכיר את הטבע של ועידות האקלים, יודע שמתנהלות המשא ומתן האקלימי, מתנהל במאות פגישות ומפגשים, לא רק בוועידה עצמה, אלא לאורך השנה כולה, וזה קשה להיות מעורב, לכן לרוב מדינות מעורבות במשא ומתן האקלימי באמצעות קבוצות שמייצגות אותם, שמאגמות כוחות ובאות יחד. אז התרומה הגדולה ביותר שלנו היא בתחום של החדשנות, זה מה שאנחנו יכולים לעשות ולתרום לעולם. אז אנחנו פה עם 20 חברות, סטארט-אפים מישראל, בתחומים של קיבוע פחמן, של חקלאות, של מים, של ביטחון מזון ועוד, שיוצרות הרבה מאוד שיתופי פעולה, ובאמת הרבה מאוד קשרים. המטרה השנייה שלנו היא לייצר שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים, ונעשו פה כמה דברים במהלך הוועידה הזו. אני אגיד שקודם כל נעשו פה מאות פגישות על ידי, אם לא יותר מזה, על ידי חברי המשלחת הישראלית, בין אם הם מהממשלה, מגופי תמך של הממשלה, מחברה אזרחית, מהאקדמיה, מהשלטון המקומי, מהסקטור הפרטי, והביטן הישראלי הוא באמת אבן שואבת להרבה מאוד תנועה. מי שהיה פה ראה את זה, המון אנשים באים לפה, המון אנשים רוצים להיפגש ולייצר שיתופי פעולה, וזה המטרה שלנו. אני אתן כמה דוגמאות מתחום הממשלתי. משרד האנרגיה חתם על תוכנית לשיתוף פעולה בתחום האנרגיה, בעיקר אנרגיות מתחדשות עם גרמניה, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, בשיתוף עם משרד החינוך, עם משרד הגנת הסביבה ועם משרד החוץ, חתם על הסכם על שיתוף פעולה בתחום החינוך האקלימי עם אזרבייג'אן, כאשר הכוונה היא שהתוכנית הזאת היא תהפוך לתוכנית אזורית, שעוד מדינות תצטרפנה אליה, זאת אומרת הרעיון הוא להרחיב את זה. יש לנו המון פגישות, אני ניהלתי כמה וכמה פגישות עם מדינות בסביבה בנושא של הערכות אזורית לעליית פני הים בים התיכון. אם אנחנו מסתכלים ושואלים את עצמנו מה הסכנות האסטרטגיות האזוריות הנובעות משינויי האקלים לכלל מדינות האזור, אנחנו רואים שעליית פני הים שהיא כיום בקצב ממוצע של 4.5 מילימטרים בשנה והולכת ומאיצה כמעט חצי סנטימטר בשנה, היא אחד האתגרים הגדולים והדרמטיים ביותר על אזורנו, ואנחנו רוצים תוכנית מוכנות אזורית לכלל מדינות הים התיכון, ואנחנו ניהלנו בעניין הזה פגישות. אז המטרה השנייה היא יצירת שיתופי פעולה אזוריים ובינלאומיים. המטרה השלישית היא להיות חלק מהמשא ומתן הבינלאומי. כפי שאמרתי, איננו שחקנים גדולים, ואנחנו לא מתיימרים להיות שחקנים בעלי השפעה, בכל זאת יש לנו פה קול ויש לנו השפעה. מה היינו רוצים לראות? אנחנו היינו רוצים לראות שהמומנטום מהקופים הקודמים, מהוועידות הקודמות נשמר, אנחנו רוצים לראות יעדים יותר שאפתניים, יותר משמעותיים בתחום של המיטיגציה, של הפחתת פליטות, אנחנו רוצים לראות יעדים יותר משמעותיים בתחום של אדפטציה, ואנחנו מסכימים עם הטענה של מדינות מתפתחות, שיש צורך גדול יותר במימון אקלים, והן צודקות המדינות האלו באפריקה, מדינות האיים, שהמימון הזה צריך להגדיל את החלק שלו שקשור לאדפטציה
ולהסתגלות. אז אנחנו חלק מזה ונצטרף לקונסנזוס למה שיוחלט בעניין הזה. אני אציין גם שישראל הצטרפה ל9 יוזמות והצהרות בינלאומיות עליהן הוכרז במהלך הועידה הזאת על ידי הנשיאות האזרית. אחר כך יהיה אפשר לקבל את הרשימה של היוזמות האלו עם הכישורים אליהם. עשינו מאמץ להצטרף לכמה שיותר יוזמות בתנאי שהן נוגעות לנו. 4 יוזמות אגב הן בתחום האנרגיה, יש יוזמה בתחום הדיגיטל, יוזמה אחרת בתחום התיירות ועוד יוזמות. אז כמדי שנה יש יוזמות ואנחנו מצטרפים כי זה חלק מהתרומה שלנו והתמיכה שלנו. המטרה הרביעית שלנו פה היא ללמוד. אני יכול להעיד באופן אישי שלמדתי הרבה מאוד, למה שאני לומד פה, תמיד אני בשאיפה רוצה להביא אותו לארץ, ושאנשים ידעו ויכירו, זו מטרה מרכזית עבורנו, ולכן אני שמח שבאים משתתפים מישראל ממגוון תחומים, ומתחן דיסציפלינות. זה סופר חשוב להבין מה קורה, גם אנשים צריך שיראו את היקף ההתייחסות העולמי לסוגיה הזאת. 60,000 משתתפים בוועידה הזאת, למעלה מ100 ראשי מדינות, זה האירוע הכי גדול של האו"ם בעולם, הוא יותר גדול ויותר משמעותי מהעצרת הכללית של האו"ם, לדוגמה שעד לפני כמה שנים הייתה האירוע הבינלאומי הגדול ביותר של האו"ם. היום זו ועידת האקלים שקורית כל שנה במקום אחר, לפי החלוקה הגיאוגרפית של האו"ם. אגב, אזרבייג'ן היא המארחת בשם מדינות מזרח אירופה, ושנה שעברה בדובאי האמירויות אירחו בשם מדינות אסיה, ומצרים אירחה בשם מדינות אפריקה, ושנה הבאה בברזיל, ושנה הבאה בבלם בברזיל בשם מדינות אמריקה הלטינית. אז אנחנו באנו פה גם ללמוד, ואולי אני אגיד עוד דבר אחד, שישנה חשיבות מדינית מאוד גדולה לזה שישראל נמצאת פה. זה אירוע בינלאומי ענק, 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 ענק. יש פה ביטנים של כמעט כל מדינות העולם, וחשוב מאוד של ישראל פה, ושהחברים שלנו והידידים הרבים שלנו בעולם רואים שלמרות המלחמה ולמרות המצב, אנחנו יודעים להתעלות על עצמנו ולהיות חלק מה שקורה בעולם, ואנחנו פה, יש פה דגל ישראלי, יש פה ביטן ישראלי, יש פה ספר עבור החתומים שאנשים באים וחותמים עליו, ואנחנו פה כדי לייצג את מדינת ישראל, שזה כבוד גדול. ואני אסכם במילה אחת אחרונה, ואם אורלי תרצו אחר כך לשאול איזו שאלה או משהו, אני אסכם בזה שאנחנו באים לפה, וזו המדיניות שלנו לבוא לוועידות האקלים תמיד כמדינה וכחברה. כל הממשלה ביחד, עם החברה האזרחית, עם הסקטור הפרטי, עם האקדמיה, עם השלטון המקומי, אנחנו באים לפה כמדינה אחת, כעם אחד, כחברה אחת, כולם מציגים פה בביטן, הביטן פתוח בפני כולם, ורק כך אנחנו יכולים לעשות את השינוי. ואני רוצה להגיד לכם שאין לנו הרבה ברירה, אנחנו חייבים לעשות מאמץ ענקי בתחום הזה של שינויי האקלים, למרות המציאות שלנו, למרות המצב שבו אנחנו נמצאים, ואחרי ולסיים אולי גם במילה של תקווה, שתמיד אחרי החורף מגיע האביב, וחקלאי טוב תמיד מכין את הקרקע ומכין את הזרעים ושותל, ובסוף באביב הוא קוצר, וגם אנחנו, זה המטרה שלנו. אנחנו אמנם בחורף, אנחנו אמנם בקושי, אבל אנחנו גם כן נקצור את הפירות של ההיערכות שלנו, של שיתופי הפעולה שלנו,
אנחנו חייבים להמשיך הלאה, למרות הנסיבות שבהן אנחנו מצויים, כי אין לנו כדור ארץ אחר, אין לנו מדינה אחרת. אנחנו נמשיך לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להגן על הפלנטה היקרה הזאת, על האקלים שלנו, זה בשבילנו, בשביל הילדים שלנו, בשביל הנכדים שלנו. תודה. תודה רבה גדעון, ותודה רבה על המילים נוסחות התקווה, אני מקווה שכולנו מחפשים, ונמצא איתנו גם היום אחד ממובילי המהפכה הסולרית שמתרחשת גם בישראל, יוסף אברמוביץ', ויש לנו עוד כמה דקות, אז נפתח את הבמה ונשתף. הנה, there you go. אז תודה, לא ציפיתי, ממש תודה אורלי וגדעון אחלה וכולם. בדרך כלל לא מדברים עברית השנה בוועידת האקלים, יש מישהו, חבר ערבי אמר לי, יש יותר כפיות פה מאשר ברמאללה, אז סאבטקסט כזה. חבר'ה, אני לא שמעתי שמדברים על מה יהיה ומה לא יהיה, אני חושב שזה יהיה כנס כמו קופנהגן שייכשל בסוף, יש מטרות שפטניות שאנחנו צריכים, אבל אני לא מצפה משהו גדול, אולי אני טועה, גדעון ואיילת, אתם ממש בפנים, אני מסתובב, זה נכון, יש המון פגישות טובות, ישבתי עם מדינות שגם אין להם יחסים איתנו, ונכון על הטכנולוגיות, אבל בגדול, הנושא של הבחירות בארצות הברית, אני חושב באמת השפיע, והנושא של המימון הוא יותר גדול מכל מדינה או מדינה, so I'm not so optimistic that we're going to get like the push that we had out of Glasgow or out of Paris, certainly. יכול להיות שאני טועה. וגם, היה מאמר בניו יורק טיימס עם הסעודים, ואז יש להם ביטן מאוד מפואר פה, וביום שיצא המאמר כמעט לא היה אף אחד בביטן. אבל יש כוחות הרבה יותר חזקות שמובילות פה, וגם הנושא הגרעיני, לא פצצות אלא אנרגיה גרעינית, שאני חושב שזו טעות גדולה, ה-International Energy Agency אומר שזה הכי יקר, ומצידי יותר מדי מסוכן, אז תשמעו, אני יכול להוציא את הדגל הישראלי שלי ונפנף אותו ולהגיד לכם כל מיני דברים שיוצאים מפה, אבל בגדול, I don't want to give too optimistic a reading על מה באמת קורה במציאות. So I usually like to be the optimist, חבר'ה. אני פה בשביל המדינות המתפתחות, ושם אני חושב יש סיבות יהיה יותר מימון ויהיה יותר שיתוף פעולה. But folks, the oil, gas, nuke, they're running the show. סליחה. ותודה שאורלי. אז תודה רבה, וזה מעביר אותנו באמת לסיכום של החלק הזה, ואנחנו נשמח שדוב יעשה אותו, ואני חושבת שאתה די פתחת לו את הדלת למילות הסיכום. ואני גם רוצה להגיד, ב-10 לדצמבר, הכנס הצדק האקלימי של הבדואים יהיה ברהט, אז זה מאוד חשוב. תודה, חשוב. אז שוב תודה לכל הדוברים והדוברות. אני נמצא כאן, אני לא נמצא בבאקו, ולכן אני לא יכול לומר לכם איך הדברים נראים מתוך החדר. אני עוקב מקרוב אחרי מה שקורה בבאקו, כי אתם יודעים, אנחנו היום בעולם של אונליין, אז הרבה מאוד אינפורמציה נמצאת ברשת, אבל לא כל הדברים שקורים בחדרים הסגורים מגיעים אלינו כבר עכשיו. אני אומר מתוך ניסיון של ועידות אקלים קודמות, שגם אחריהם עקבתי מרחוק, אני השתתפתי רק פיזית, רק בוועידת אקלים אחת בקופנהגן כראש משלחת הכנסת לאותה ועידה. התהליך הזה הוא תהליך מאוד מורכב, וקורים בו דברים במקביל. קורה בו באמת האירוע הכמעט הפנינגי הגדול הזה, שכל מיני אנשים מחברה אזרחית, מעולם עסקי, מדרגים מקצועיים במשרדי ממשלה, נפגשים בכל מיני
אירועים פורמליים ולא פורמליים ובמסדרונות ובכל מיני צורות, ושם קורים דברים מעניינים. ויש את התהליך המרכזי של הוועידה, שבימים האלה הוא נמצא, מתרחש סביבו מאבק מאוד, מאוד רציני. אז כמו בוועידות האקלים הקודמות, אנחנו עדים גם הפעם לניסיון של כמה כוחות, הזכירו כאן את הסעודים, אבל הסעודים ממש לא לבד, לנסות לרדד ולרכך את ההחלטות ואת המסקנות של ועידות האקלים הקודמות. הוועידה הגדולה האחרונה עם אמירות משמעותיות הייתה ועידת גלזגו, עם ה-גלזגו קליימט פקט ועם ההתחייבות להפחתת 45% בפליטות גזי החממה עד שנת 2030, כאמצעי לעמוד ביעד של ייצוב ההתחממות של האטמוספירה ברמה של 1.5 מעלות מעל נקודת המוצא. וכבר בוועידה שלאחר מכן, בשארם א-שייח, הסעודים עשו מאמץ מאוד גדול לרכך, לטשטש, למחוק, להשמיט את המחויבות הזאת, מחויבות עקרונית, כן? זה לא הסכם בינלאומי מחייב, המחויבות העקרונית הזו שסומנה בגלזגו. המאמץ הזה בסופו של דבר נכשל, ושנה לאחר מכן בוועידה באבו דאבי, שגם בה היו לחצים כאלה, אפילו עשינו צעד אחד משמעותי קדימה, כאשר בפעם הראשונה בסיכומים של ועידת האקלים, הוכר הצורך to phase away from fossil fuels, זאת אומרת להתרחק מדלקים מחצביים, בעצם להתחיל מהלך של השתחררות מהתלות שלנו בדלקים מחצביים. אז הסעודים חושבים שבאמת הלכנו רחוק מדי באבו דאבי, הלכנו רחוק מדי בקהילה בינלאומית, לנו די ברור שלא הלכנו רחוק מספיק באבו דאבי, שאנחנו צריכים צעדים הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר אמיצים, אם אנחנו רוצים לקדם התחייבות בינלאומית משמעותית בכיוונים הנכונים. מה קורה כרגע בבאקו? אז בגדול, כמובן שאלות המימון הן שאלות חשובות, וכולנו בעד מנגנוני מימון משמעותיים שיעזרו גם למדינות המתפתחות לעמוד בפערים ולצמצם את הפערים ולקדם כלכלה יותר ירוקה, אבל שאלת השאלות היא תמיד שאלת המיטיגציה. והשאלה המרכזית היא האם אנחנו מתקדמים כאנושות בסך הכל לכיוון של יעדים שימנעו את הפריצה הכל כך דרמטית והכל כך מהירה של היקפי גזי החממה שנמצאים באטמוספירה שלנו, וזו שאלה מאוד מאוד קשה. הוועידה בבאקו כבר בתחילת הדרך הציבה בפני עצמה אמירות מאוד לא שאפתניות בתחום הזה. אנחנו מקווים שבמאבקים של הימים האחרונים אנחנו בכל זאת אולי נצליח לחדד את האמירות ואת ההתייחסות לנושאים האלה. כמו שאמר גדעון, העולם מתחלק לקבוצות, כן? המשא ומתן ברמת הוועידה מתנהל ברמת קבוצות, יש קבוצה שנקראת High Ambition, שהיא מובילה ולוחצת ליעדים יותר משמעותיים, יותר שאפתניים, גם בנושא המיטיגציה, אבל גם בנושאים אחרים, כולל נושא המימון. וישנן קבוצות שבעצם מושכות או בולמות את היכולות שלנו להתקדם קדימה. אז כאמור, צריך עוד להמתין ולראות איך בדיוק הוועידה הזאת תסתיים, המאבקים האלה כרגע נמצאים בעיצומם, אבל במקביל לכל זה אנחנו צריכים לזכור שהמאבק העיקרי שלנו הוא כאן בארץ, והמאבק שלנו כאן בארץ הוא מאבק על זה שישראל תמלא את חלקה בהתמודדות העולמית הזאת. גדעון אמר קודם לפניי שיש לנו יכולת מאוד גדולה לתרום בפתרונות, בוודאי, גם בטכנולוגיות וגם בפתרונות חברתיים ובמדיניות אחרת, שתוכל להפוך את ישראל למקום שידגים את היכולת לייצר כלכלה מקיימת, לייצר מערכות אנרגיה מבוססות, שמש, אגירה, מערכות שהן מבוזרות יותר. יש לנו הרבה אינטרסים לעשות את זה, יש לנו אינטרסים לקדם לעצמנו
ביטחון מזון, יש לנו אינטרסים לשמור לעצמנו את השטחים הטבעיים המעטים שיש לנו ולהגן עליהם. זה גם חלק מההתמודדות עם משבר האקלים, כי הטבע סופח חלק גדול מגזי החממה שיש לנו. אז לכן אנחנו צריכים לזכור שהמאבק שלנו הוא לא רק הסתכלות על מה שקורה במקומות אחרים בעולם, אלא התמודדות עם מה שאפשר וצריך לעשות כאן. אני מזכיר לכולנו את חוק האקלים, שנמצא עדיין בדיונים ובוויכוחים קשים מאוד בכנסת. הייתה איזושהי תקווה שאפשר יהיה להגיע לוועידה עם חוק אקלים מאושר. ברור לנו שזה כבר לא יהיה המצב. גם השבוע היו דיונים קשים בחוק האקלים בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, כאשר אנחנו עומדים מול עמדה מאוד מאוד סרבנית ומאוד מאוד עקשנית של נציגי אגף התקציבים באוצר, שבעצם בולמים כל יכולת לקדם הוראות בחוק שבאמת ייתנו לו משמעות, ייתנו לו תוקף, ייתנו לו שיניים. אני מעריך שאנחנו נגיע להצבעות על חוק האקלים, הצבעות סופיות על חוק האקלים בוועדה בתחילת השבוע הבא או במהלך השבוע הבא, ואנחנו כולנו צריכים, מי שיכול ורוצה ומסוגל להשמיע קול, לפנות לוועדה ולתרום למאבק הזה, בהחלט מוזמן לעשות כך. אז שוב תודה לכולכם. אני מבין שאנחנו ממתינים להתחלת המושב, השידור הישיר מבאקו. כן, אנחנו ממתינים, אבל בינתיים מבאקו רק גדעון רצה עוד להוסיף, ואז אנחנו נציג את המושב הבא. תודה רבה אורלי, רציתי להגיד רק עוד משהו אחד. אני יודע שטל קץ פה מקרבון בלו דיבר על הנושא של ארטיקל 6, סעיף 6. אושר פה כבר סעיף 6.4 וכרגע מדובר על סעיף 6.2. אנחנו הרבה מלאי תקווה שהסעיף הזה יאושר, זה בעצם הסעיף האחרון מהסכם פריז שעדיין לא אושר. עכשיו, חשוב לי להגיד שיש פה פוטנציאל והזדמנות אדירה להפחית גזי חממה בכלים כלכליים, וגם לעשות טוב לטובת המשק הישראלי. ונחכה אמנם ונראה איך הוועידה מסתיימת, והאם כל סעיף 6 מאושר, אבל אני חושב שאחרי שזה נגמר ומאושר, אנחנו צריכים לחשוב טוב טוב פה בישראל, איך אנחנו ממנפים את העניין הזה, גם לטובת הפחתת הפלטות של ישראל, וגם לטובת הסקטור הפרטי, חברה אזרחית, NGOs ישראלים שעוסקים בתחום הזה. יש פה פוטנציאל ענקי עבורנו, ואנחנו נצטרך באמת את העזרה ואת הניתוח של האקדמיה, של think tanks, של גורמים שמנתחים ומבינים, כדי לייעץ לנו איך אנחנו ממנפים את ההחלטה שאנחנו מקווים שתהיה. תודה. אז תודה רבה גדעון, תודה רבה על התוספת, תודה לכל הדוברים מבאקו ומכאן שהשתתפו בחלק הראשון, ואנחנו עוברים לחלק השני, ישירות למושב Mobility and Climate Resilience in Cities, שבו השתתפו בין היתר גם נציגים של ארגונים בינלאומיים כמו הספרותי, גם גיל פנולוסה, המייסד של ארגון 880, את המושב תוביל, רגע, תכף, את המושב תוביל ראשת מועצה מקומית שוהם, דפנה רבינוביץ', ונמצאים שם גם, כמו שרן רייז אמר קודם, גם מאיה קרבטרי, גם אסף אדמון מאילת. אנחנו עוברים אליכם. Welcome everyone. Good afternoon and welcome to our final session dealing with mobility and climate resilience in cities. We welcome you to take your seats, and we are very glad to be joined in this session by many students in Tel Aviv University and other participants among the environmental NGO ecosystem in Israel, and possibly many other participants. My name is Maya Crabtree. Those of you who haven't been to our previous session, I am Director of Climate Sustainability and Planning in Forum 15. To those of you who have been to our previous session, I do apologize for the repetition. Welcome to a discussion on creating sustainable cities through collective action. Today,
we bring to you distinguished leaders and experts who are at the forefront of urban transformation, focusing on mobility, resilience, and climate action. Our discussion today will explore practical solutions and innovative approaches that are reshaping our cities for a sustainable future. First and foremost, we'd like to welcome one of the leaders of local municipalities in Israel. It is my pleasure to introduce and present our first speaker, Ms. Daphna Rabinovich, who leads the Shoam Local Council, and she also chairs the Environmental Committee at the Federation of Local Authorities in Israel. Under her leadership, Shoam is promoting numerous groundbreaking environmental initiatives. Ms. Rabinovich brings unique insights into how local authorities can drive meaningful environmental changes. Please. Guests, it is a great honor to open the urban part of the climate conference in front of people who care so much about the environment and the future of our planet. My name is Daphna Rabinovich, and I'm the mayor of Shoam. Shoam is a small city in the center of the country near Ben Gurion International Airport, with a strong population and a high socio-economic standing. I also chair the Environmental Committee of the Federation of Local Authorities in Israel. As you know, Israel is at war. In Israel, the mayor is in charge of the safety and security of his or her local population. I was in a real dilemma whether to leave my city and to come to the COP29 conference at this time. I decided to come because I think that environmental quality and climate control are no less important. In Israel, local authorities have significant independence in managing many aspects of the day-to-day life of the residents. This translates into great impact on many issues connected to climate control. We have the authority to enact local bylaws, which gives us a great influence on many issues, including planning and building, infrastructure, water, sewage, lighting, education and informal education, recreational programming, gardening and landscaping, pest control, garbage collection, street cleaning, and recycling. So as you see, local authorities have a role to play in impacting the climate crisis. Israel is a young country which developed very quickly. In recent years, we've become increasingly aware of the danger of the climate crisis and the damage it caused. Israel is known as a startup nation with many inventions and innovations coming from it. I'm sure that you will find interesting the variety of companies which were selected by the Israel Innovation Authority to present their climate technologies. Their sectors included renewable energy, water, advanced agriculture, green construction, smart transportation, environment, recycling, and carbon removal. Each one will be presented solutions that aim to combat the global climate crisis. Because climate control is a cross-border issue, I think it's very important not to reinvent wheels, but to share technologies, knowledge, and best practices. The wise way forward on complex global issues as this nature is taking small steps, one after another. I also believe with all my heart that global and cross-border environmental issues can be a bridge, not only between neighboring cities, but also between communities and countries. That's the importance of this conference. I hope it will be fruitful, productive, and result in significant positive climate action. Thank you very much. This session has three parts. The first part is going to deal with decarbonizing urban mobility. And in order to moderate this session, I am proud to invite Ophir Eliashar, Director of Planning, Policy and Strategy at Israel's Ministry of Transportation. Hi, everyone. My name is Ophir Eliashar, and I serve as the Director of Planning, Policy and Strategy at the Ministry of Transport and Road Safety of the State of Israel. My colleagues in the Ministry of Environmental Protection, and particularly Ran Reis, who sits over there, sparked my interest in conducting research with the International Transport Forum on ways
to decarbonize our municipal areas. Most carbon emissions from mobility is generated in cities, towns, and municipal areas. These areas are controlled directly by the local government, the municipalities, while the central government sets the principles on matters that concerns the entire country. The ITF, International Transport Forum, is a very unique organization. It has the professional, it is one of the professional bodies that has expertise in transport. It is an international organization. It serves its member countries. It has a global database on transport factors containing data from many countries. And it is independent, non-profit professional organization. And it has conducted research for several other countries in the past on that topic. We were convinced that having the ITF performed research on decarbonizing Israel's urban mobility would be very beneficial for Israel. It can also strengthen the general research methodologies on this topic, which could serve for other countries and contribute to the entire world. The purpose of this research is to analyze the current carbon emission generated by urban transport system and urban mobility, and to recommend policy measures that will enable the decarbonization of urban mobility in the fastest and smoothest way. So this will hopefully help us achieve our goals of reducing greenhouse gas emissions and improving air quality in our municipalities. So without further ado, I would like to welcome Dr. Yari Kaupila, head of ITF Secretary General's Office from the ITF, to take the floor. Thank you. So first of all, thank you so much for inviting me here to this event. And it's a really great pleasure to be here at the Israel Pavilion to talk about urban transport policies. I think that this example is a very good example of collaboration that we need across different actors to solve the problem. So we saw technical issues, we need assistant support, we need experts, we need directors, and then to solve the problem. But I think that the challenge of urban decarbonization is the same. We need collaboration. So I was very pleased to see a mayor here. We need all the levels of government to be here. Ofer, thank you so much for the very kind introduction. So indeed, my name is Yari Kaupila. I'm head of the Secretary General's Office at the ITF. I used to lead the research center there as well. So very much been working on many of these projects that I've been talking about. I would like to give you a little bit of a very brief overview of sort of set the scene for what we see as key strategies for reducing CO2 emissions from urban transport. And this is really based on the work that we've done over the years at the ITF with several urban areas and cities. And then I'll come back to the project that you mentioned that with the Ministry of Transport and Environment that we are launching. So very much looking forward to that as well. But I think that the starting point, I think we do need to remind ourselves that urban transport is 1/3 of all passenger transport emissions worldwide. So the question is huge. At the same time, urban transport is the most ready sector to decarbonize. There are measures, there are actions available. It is much more easier to decarbonize than hard to abate sectors like maritime and aviation. And we have measured this, that at the global urban passenger emission could be reduced by almost 85% by 2050 if we use the measures that we already have in place. And also need to mention that many of these measures will not only improve decarbonization, but they bring other social benefits like accessibility, social inclusion, etc. So what are these measures? I don't think that these are surprising, but let's still have one more technical issue. Obviously, some slides are missing here. So the titles are missing from the slides, but starting with the point that convenient and well-connected public transport is at the heart of urban transport policies. The public transport system can increase access to opportunities for all, reduce the inequalities that we have in our urban system for different social groups, different users of transport. Of course, reduces emissions
but really mitigates the social isolation that can occur in car-centric cities. And here I would like to always mention that we do a lot talk about electrification, electric vehicles, how we can electrify our cities and urban environments. We have to remember electric congestion is still a congestion. It is not moving anything away from other social impacts of the car-centric cities. Ah, now I see it actually has an animation. Okay. So that's why, in addition to promote public transport, we need to promote active and shared mobility. Shorter trips, access to public transport, feeder service to these, and it needs to be safe, and ideally in separated infrastructure, separated lanes. The important, of course, it's not only reduces emissions, but also improves health of citizens and urban quality of life overall. On the shared mobility, I'll come back to that probably in my next slide as well. So shared mobility is important in the sense that it is the same as if we only use our private cars for 1.2 people in the car, we will still have negative effects. But sharing these assets that we already have available, sharing rides, sharing other modes of transport, that reduces the overall miles traveled in our cities. The third element is really adopting coherent, sustainable urban mobility plans. They can help to reorient the space available. We only have limited space available. And if we only allocate that space to cars, as we do today, that is not prioritizing people. What we can do with our sustainable urban mobility plans is to really reorient the spaces to prioritize people over vehicles. And this will obviously promote livable urban environments. And I should add that on these slides, and I hope that we'll be happy to share this forward afterwards, there are examples of the reports that we've done on all of these aspects that you can study further and get to know the research we've done on these topics. Now, land use. I mean, we all know land is a scarce resource and we need to use it effectively. Compact, transit-oriented land use helps us in many ways. It reduces the trip distances, which is one of the key factors, but it also enables the use of those active modes, the shared modes, as a feeder service to the core public transport services. And importantly, it does address the inequality question. It can reduce the inequality we have in our cities, where wealthy people have cars, space allocated to wealthy people, whereas the, let's say, less wealthy are using very slow public transport systems or almost non-existent systems. So it addresses inequalities and also provides access to opportunities. And what the transport system obviously is there for is to provide access to people and the jobs to opportunities. That is the key question. But that's not enough. I mean, we can do all this fancy policy, but we need incentive as well. We need to incentivize the shift in our cities, in urban areas, towards low carbon travel behavior. Their pricing, access restrictions can be very effective. We know there are several low emission zones. In London, for example, cars are not allowed at the school areas, drop and pick off places during those hours to enable safe arrival and leaving of school by bike or walking in the cities. But important also, these can create new sources of funding. All of this doesn't come for free. So this creates revenue sources that can fund other decarbonizing efforts. A good example is long ago, Stockholm, when they introduced congestion charging. Part of the congestion charging went into expanding the metro line in the city of Stockholm, improving the public transport service. So it is really a revenue source as well. But there again, if we start putting in place pricing schemes, we have to make sure that it's not unequal. So inequality gaps, we might actually exacerbate those if we design the policies wrongly. So that's one of the caveats here, that we really need to be careful of those pricing schemes particularly. And important, and this is I started the discussion about that we cannot do this alone. All of this requires a very, very active stakeholder engagement. We need to involve all the stakeholders
throughout the process of designing policies and pay attention to diversity, looking at the different user groups, whether they're socioeconomic groups, whether they're genders, whether they are any other groups of users that you need to identify their special needs. And again, already from the start. So not only once you've decided this is what we're going to do, now we're going to inform you and we get your comments. From the design, from the development of policy, all the way to the implementation involving consultation is extremely important according to the experiences we see across the world in successful policies. Again, I just give a mention of the Stockholm congestion charging long ago. It actually was tested, taken away, put it back again, taken away, and referendum was then set up. Did people actually see benefit when it was there and when it wasn't there? That was a successful case. Some other congestion charging have failed because they've been introduced and there's no public support at all. So there's this really important stakeholder engagement on that. Now, I'm trying to stick to my time here. So a couple more slides on innovation and mobility as a service. We are always talking a lot about mass mobility as a service, coming originally from Finland. I'm proud to say that there's a guy who invented the mobility as a service concept there. And he created the Mass Global, which is not there anymore, but it is really the concept of providing mobility as a service, not as a car use. Smart mobility solutions. We've seen many of these arriving into cities with positive impacts, with some negative impacts as well. So it's important to manage these. But these are electric scooters, shared bikes, ride pooling, etc. These are, in our experience, most useful when used widely and made widely available, but also replacing the car trips. That's what we want to do for short distance trips, replace car trips. There's been a lot of discussion on shared scooter safety issues. These are some things that need to be taken into account, setting up a speed limits, setting up restrictions for nighttime use, for example, and things like that, that really help that uptake of that. And I feel that there's a missed opportunity in some senses that a lot of these innovations came very quickly. They were introduced, and then some of the negative impacts actually caused that these were pulled back from some of the cities. They still are very, very useful if designed correctly, the policies around them. So the mobility as a service, it's a broad concept. It's a very difficult concept to grasp. We all think a little bit different about what mobility as a service is. But to us, it really is a way of consolidating multiple low emission transport alternatives in one platform that allows the users to choose and allows the users to use them effectively. And indeed, the most important part of it is to encourage the shift away from private car use to these shared modes and public modes. We have done simulations in 7-8 cities around the world that you can deliver the same mobility as today with only 5% of vehicles required. That's so simple because the occupancy of our cars is so low that with only 5% amount of vehicles, you can deliver every single mobility need in the city if it was a shared mobility service. That's ideal, obviously, but it shows the capacity we already have there and the low utilization rate of that capacity. What it also does, it is flexible, multimodal, and accessible solution to all users. And a couple more points, data-driven policymaking. I think this is extremely important. We need to be informed about what is happening today, how our policies are affecting, and what are the results of those policies. So that really we need support, a clearer understanding of travel patterns and associated emissions to provide them those insights for putting in place road pricing, using public transport allocation, micro-mobility incentives, etc., etc. We actually have a project that is ongoing already, and we look at exactly that how transport data can help authorities understand, but also regulate the mobility system. And I would say, not only talking about cities, but talking about urban environments. So it cannot be only look at city, it has to be more broader urban agglomeration within the regional transport policies as well. And artificial intelligence, a lot of talk about artificial intelligence. We all have an opinion. We use ChatGPT or others probably. It is, of course, much broader. And I think there are a lot of benefits. It can support planning. It can support scenario building.
by using a huge amount of data and analyzing that effectively, it definitely can improve efficiency of our operations and emissions. And I think also enhanced service delivery, for example, to the citizens. We have a lot of issues in urban areas, also not with the passenger transport, but goods delivery, with the on-demand service delivery. So AI can also be here very important element. We have a lot of work done also on logistics centers, consolidation of those and others. So I'll be happy to share more information about all that. But I think we focus now on urban passenger transport. So I think with that, I will have just one more warning side that while we'll all talk about innovation and digitalization, they can actually be non-inclusive. Not everyone have access to digital tools or skills. So these social groups can be excluded from certain solutions. So we need to make care that all the data sharing, digital platforms are designed in a way that all the innovation reach all population segments. And it's also important then for the acceptability of these solutions. Now, going back to the project, that we are very, very proud and pleased to work with the Israeli government and with the Ministry of Environment, Ministry of Transport on looking at decarbonizing Israel's urban mobility. We are about to launch this project. I would call this a soft launch today. And we very much look forward to continuing this. The goal here is to finding out cost-effective pathways for the urban passenger transport system in Israel, urban areas. And what we use there, we have a very strong in-house modeling capability. So we will use our global urban transport models that are designed and really, now my English fails me, are really using the data from Israel and using the same modeling framework we use around the world, but for Israel in cities, urban areas, that allows also the comparability of the result and build a customized tool for the government to evaluate, to compare, to analyze, and adjust the strategies that help to maximize decarbonization impact in the urban areas. So I think that was my last slide. I thank you very much for your attention, and I'm really pleased to be here, and thank you. Thank you very much for these insightful inputs. Let's just to sum up this part, let's just stress several of the qualities and principles that the previous speaker mentioned. First of all, we would like to stress the importance in promoting urban climate policies of equality and accessibility. You also mentioned the importance of localization and adapting policies to the local context and needs. And of course, this connects with data-based decisions, because that's part of localization of our policies. Really open second part of this panel. I'd like to close on 3 speakers. I would like to start by welcoming Dr. Isabella Karakis, the head of Environmental Epidemiology Department in the Ministry of Health in Israel. She will present the health implications of climate, not only climate changes, but of climate in general, on the population, both the population at large, the general population, and especially people with sensitivity. And this will lead us to the discussion of how local authorities and decision makers can influence and can use these insights and integrate them into their climate policies and climate strategies. So without further ado, please, Isabella, take the floor. Thank you, Maya. Good afternoon to all of you. I'm speaking now about health. Its issue is relevant to all of us, and we know about the relationship between health, between climate, but what is relevant to local authorities, to special populations, and the unique conditions of climate change. And now I present special information about relationship between health outcomes such as cardiovascular diseases, diabetes, respiratory diseases, and treatment to all of chronic diseases with medication,
as summarized this picture, relation to special understanding and special picture of relationship between climate conditions and this health status of population. And as we can see in this slide, that extreme heat has a negative physical impact to cardiovascular system. And the sensitivity, heat stress is increased risk to developing and treatment to diabetes. And another one related to respiratory diseases, that patients with respiratory diseases are more sensitive to temperature changes, to increase of temperature in 1 degree. And a treatment to this population is very important and difficult based on climate change and what we know about of this one, and if it's relevant to local populations or in special related to climate in Israel. And it's a very important question to Minister of Health, and here we summarized all public, all studies that especially show to relationship between climate indicators and the health status of different populations. But 7 of the studies based on general population in Israel, and these are relevant to different locations of population. And it's frequently outcome that we can see here is related to a pregnant woman, and the outcome of delivery and birth outcomes is very important to this issue. And attributable risk related to changes of climate or weather is important and big because different populations can be show different sensitively outcome of health. And as an example, one of the studies that is important to Minister of Health is sensitive population is healthy and socially sensitive population as Bedouin Arab women in southern Israel. And we can see here that is additional risk of delivery outcomes in very, very high and important to health system. And another example here related also to health, women health, and based on big cohorts of women. And here we can see that low birth, preterm delivery, and small to gestational age are outcomes in women population and is relevant to different localities. And what is the point here, and what is relevant to our vision of relation between climate change and health in localities, in different communities. And the Minister of Health has a special program
that is the name of the program, Efshari Bari. It's in English, maybe it's translation is not health is possible in different population and in different groups, and they're relevant to general population. But this program is especially located in local authorities, is related to education system, to home, to workplace, and also include steps to organization of emergency, and it's played in few years in Israel, and now it's also related to climate change, and especially is related to food and food recommendations in schools, in kindergartens, and recommendations to populations in localities. And in all examples and all functional problems related to understanding of total of overall health status of population, we can summarize working principles, and is based on formulating policy with updated data around the world, and especially in Israel, collaboration with professionals in health system and beyond, focusing on sensitive, vulnerable populations and public engagement. And our recommendations, especially focused to local authorities, is first of all, raising awareness among healthcare staff, doctors, nurses, dietitians, and other, and laboratory workers. And a second point is implementing pregnancy monitoring adapted to climate change conditions, because we know about frequently outcome related to pregnant women. Providing relevant information to the population to promote proper patient behavior. And another point is related to monitoring research, updates on relevant health outcomes, and dialogue. Dialogue is very important to all different group of population. And it's thank you for listening. If you have a question, please. Thank you, Isabella, for these insights. And now to answer the question, how we concretize, how we make it concrete, how we translate this information, these insights into local and national strategy, I am proud to invite Ms. Hind Halabi, Head of Climate Resilience at the Israeli Ministry of Environmental Protection, who will discuss, as I said, how the national government is helping to institutionalize and catalyze local and national adaptation to climate change. Hind, please take the floor. Thank you. Hello, everyone. So before I begin, I just want to give a quick review of the 4 trends in Israel. And based on those 4 trends, we are preparing our national adaptation plan, a local and ministerial plan also. So as you all know, it's getting hotter. The weather is becoming more extreme, and the sea level is getting higher. And we have more drought, especially in Israel, where we live in what's it called hotspot. That's for sure. As Maya said, I'm from the Ministry of Environmental Protection, and the ministry is responsible for the submission of all other ministries' adaptation plan. So as for now, we have 12 government ministries that have already prepared their adaptation plan.
11 ministries are in advanced stages of preparing the adaptation plan, and by the end of this year, which is next month, all ministries are required to prepare the adaptation plan. So that's where we are in the ministerial adaptation plans. As for local authorities, so we also support and accompany the local authorities in preparing their adaptation plan. And by the end of this year, also in 2 months, we will have 74 local authorities that will have their adaptation plan ready. That means that 60% of Israeli population will have an adaptation plan by the end of this year. And we are adding 24 more local authorities by the beginning of next year. So as you can see, that not all local authorities have prepared the adaptation plan, but the goal is that all local authorities in Israel will have an adaptation plan, and hopefully also to have them their plan. Sorry. For the local authorities, we provided them with a professional guide in Arabic and in Hebrew. So we have it also in Arabic for Arab local authorities that deals with the Arab local authorities and their problem and their needs. We also have a website, a dedicated website to help them with preparing their plans. In addition to the 74 local authorities, we also have 21 local authorities that are either, like we have 18 local authorities that are preparing their afforestation and shading plan, only for shading. And then we have 14 more, not more, in total we have 21 local authorities, and 14 of them are doing a pilot and planting trees right now. And by the end of this year also, we will have 14 local authorities that have already started the planting of the trees. Those are a couple of pictures from the different local authorities in Israel and different stages in this project. So we have also the choosing of the tree, the choosing of the street where they're going to plant the trees. We have guidance also for the local authorities. And based on everything I just said, we are planning our national adaptation plan. So our national adaptation plan is based on the central government adaptation plan, the local adaptation plans that are being made right now. And we also did an international review. The next stage will be the risk assessment and cost benefit analysis, and hopefully finally, we will implement this plan. I'm just gonna say that the National Adaptation Plan, our NAP, we published it in 2023 in Hebrew, and it's already, we're gonna publish it in a few days in English too. It's already prepared, and we're gonna launch it very soon. Also, the ministry is responsible for what's it called the National Adaptation Administration, or the Secretariat, which is included from in the National Adaptation Administration. We have one member of each ministry. We also have local authority representatives, and we have from the academy representatives and non-profit organizations. It was founded in 2018,
And we already published 5 reports. One of them was about the sea level rise. We also published our NAB, as I mentioned. And our next report is gonna be also the heavy rain report and the cost-benefit analysis for our NAB. And the last thing I want to talk about is the risk map tool that we have in the ministry. It was launched in 2023 also, and it helps the local authorities preparing their plan and anyone who needs to and wants to. So it's basically a website that can tell the authorities where it's critical areas to address climate change. For example, it shows, as you see, it shows floods, and it can show heat waves in the city. At the same time, it shows the density of the vulnerable groups, elderly people, maybe women, all kinds of groups. And then it tells the authority where it's important to start the plan and when it's where it needs to be addressed first. So that is the tool. Here we have also the floods and also the heat waves, which can show us where we have. If it's red, then it's more needed to do the plan, and then it shows, for example, the elders over 70, and it shows where we need to start. And that's it. Thank you. Thank you so much, Hind. And what Hind is presenting is an amazing example of how national government, I'm going to stand here, of how national government rose to the occasion and basically decided to institutionalize and help and assist to catalyze, to move forward. Things are already starting to happen on the ground. And an amazing transfer and almost natural transfer to our next speaker, because as we saw all around the world, cities usually are the leaders in climate change action, action on climate change. It's usually the cities who adapt first, the cities who move forward first, and governments join in later. And Eilat, the city of Eilat, is one amazing and leading example of a city which has been doing a lot and acting a lot and implementing projects even before it had an action plan, pilots and cooperations. We heard from Asaf previously today, people who have been here and not our friends on the Zoom, unfortunately, about Eilat's actions on issues of green construction and net zero energy, etc. Now we want to address the issue of local resilience, how Eilat is working to improve local resilience, not only to climate change, but also to other threats. So please take the floor, Mr. Asaf Admon, Chief of the Environmental Unit Eilat Eilot in Israel. So Eilat is located in the south point of Israel. It's in a very arid area, the extreme arid. And we are working to be not only climate neutral, but also climate resilience. Maybe I should say now that there's also a mission of the Horizon Europe of climate adaptation. We are part of that together with Eilat municipal region. And hopefully we will have some news from there that things will start happening. It's very important for us too. We have to work in these two lines together. So as I said, Eilat is the southmost city in Israel. It's very distant from the center and has its own challenges, different than other cities in Israel, and we are trying to address them. So we are sitting on the Red Sea. So together with the sea rise problems that we are expecting, we have powerful storms. This picture here is from March 2020, the biggest storm Eilat has known, as far as I know. And we had to make a lot of changes in the shoreline according to that, and still have a lot of work to do. Rainfalls and flash floods
that create a situation that Eilat can be isolated. The two roads leading to Eilat close when we have big flash floods, and this happened just last year, and we're expecting it to keep on happening in higher rates. And also, of course, Eilat is very, very hot region, and we have extreme heat waves, and this is something we are trying to address, and I will just try and share with you how. So first of all, we have a climate adaptation and mitigation program, and we see this as an ongoing program. This is not a program that we do for a couple of years and then it's done. It's ongoing. It's a process, and it will continue to be a process as long as we work on it, and I believe at least until 2030. That's how we see it at the moment. And this process is something very special in Eilat, and I will maybe elaborate about this further quite soon. Part of this project, so it's a few lines going out of this project, of this program. One of them is a shading program, which we are working also. We have funding from the Ministry of Environmental Protection, also for the climate adaptation program, and also for the shading, of course. And this is, it's funny, we are in the end of the program, but we are in the beginning of the process. We have a pilot that we are starting just now of shading in one neighborhood, a couple of streets. And we have a strategic plan for shading, and we see this as a very important thing. Our mayor is very committed to the whole climate issue, but very, very committed and enthusiastic about the shading. I talked about this earlier today, but I will say again that we see a strategic line to work with European projects. We see not only our budget contribution, and up to now we have received over almost 4.5 million euros with European projects, but we also see how the capacity of the city is being built. We have more ability to implement and more creativity. We have a lot of collaborations in Europe, and we really feel this is the right direction and we should continue. Today, Eilat has been not only in 112 cities, but also part of only 50 cities that have been recognized as to have the label of the climate neutral and smart cities. And this gives us also some benefit or advantage in Horizon Europe applications. So one of these projects, I will take this project to relate to resilience. So we have created 2 schools by one project in a Lot region and in Eilat that are absolutely energy independent. They have solar systems, they have storage systems, they have EMS, and they are independent. In this way, we created a resilience center that if there's a big heat wave and we don't have electricity in the grid, these schools can continue providing coolness, electricity, water, and this is a resilience center. We are working to have 4 more, to have 3 more resilience centers like this. Each quarter of the city will have one of these resilience centers. This is at work, as we say, not yet implemented, but we already have 1 more building that will be energy independent in the near future, in the beginning of next year. And that's in the center of the city, a public building. So implementing this program, the adaptation program, we also
have a pilot of a city of a neighborhood called the Elim neighborhood, which we took as a pilot of a climate neighborhood. We took Elim because it's, we call it a hotspot of the city. The population varies, different types of population, and it's quite an old neighborhood. And we try and target all the issues of climate in this neighborhood from the community through the infrastructure, shade, of course. The pilot is taking place there. And we're trying to work with the community in order to create climate neighborhood. This is ongoing, and I will update in the future, I hope. We can't talk about a lot without talking about the Red Sea. So I will talk about one thing that we are proud of and what's still to do, and also something we are looking forward for. So Eilat was the first city in Israel to ban single-use plastic by law on the beaches. Unfortunately, this is not implemented yet. We still have to go by the Knesset to have the possibility to give fines, but it's definitely a big step. And we're happy to say that many cities in Israel and shoreline have followed and already have the laws, and same situation with us, waiting. And I think this is a big change to come, and I'm looking forward for that. One more thing we look forward is to look at our region in one picture. Like we have Egypt, Taba, Aqaba in Jordan. We have Saudi Arabia very close. All of these sitting on the Gulf of Aqaba. And we want to create an ICZM, Integrated Coastal Zone Management Program for the Gulf. At the moment, we are, because of the situation, just before October 7th, 23, we had already been cooperating, and we were about to have a conference to go with this project. We had to go from the European Union and budget, but at the moment, we will probably start, hopefully, the beginning of next year, we will start with a European budget to have ICZM for Eilat, and hopefully we'll be able to do this together in the near future. I'll just say shortly, I see my time is up, but I want to say that working on climate in the municipality is the first time for me. I'm in position for 15 years, and it's the first time for me that all divisions, all departments in the municipality are in. They come in and they work together with us. Climate is something that talks to everyone. If we tried in the past to say sustainability, we tried to say green, environmental, everything. Climate, we have really great partners at the moment working with us, education, public welfare, security, and many more. And this is a great thing to know, and hopefully it will work for other cities too. So that's it from my side for today. Thank you very much. Thank you very much, Asaf. And I think this is an amazing point that we have to stress. Local government can't make all the change on its own. We see an example of local government leading initiatives and receiving some support, as I mentioned, from the Ministry of Environmental Protection in terms of trees and adaptation. But on the other hand, when they try to promote a law to protect our beaches and banning single-use plastic, they've been waiting. Asaf, how many years have you been waiting? 5 years for the 5-6 years, and 2019 just to get an approval for the possibility to enforce this law. So we see how this, this relationship is a complex one between national and local government. And this brings us directly to the last part of our session. And of course, my phone turned off. We are honored to have a panel, a very interesting and very interesting panel.
with two specialists on urban transformation. We would like to invite to the stage, first of all, Mr. Felipe Ramirez, the former Secretary of Mobility in the city of Bogota, which underwent a very interesting and revolutionary transformation in the terms of urban transportation. And we'd like to joining him is Zachary Tofias. Do I pronounce that correctly, Zachary? Director of Food and Waste at C40 Cities Organization, among which members is the city of Tel Aviv. Also listening to us right now are the climate officers in the city of Tel Aviv. So hi, Moan, and all the team. And he's going to bring valuable insights from his work on global city networks. So I'm going to join you guys on the stage. It's nice to be with you guys. Do you hear me? I'd like to start with you, Felipe. I would like to ask, first of all, please, we have 60 people from all around Israel listening to us. Please tell us what, in essence, is the transformation that you did in Bogota. Thank you so much. So before joining WRI, I was in Bogota. I was first the CEO for Transmilenio, which is the public transport authority there. And then after, I was the Secretary for Mobility of the city. That was during the pandemic time. And also at the same time, the worst riots in history of Bogota happened. So actually there was a moment where 80% of the collection system in the system, the Transmilenio, was destroyed. It was quite challenging at that moment. But beside that, and I start there because actually that talks about the complex political views. We need institutionality. Institutionality is what helps to push harder on a specific projects that actually help very good to move things forward and make mayors and people on the decision makers to continue this kind of projects. That's an amazing, so thank you very much. That's an amazing and mind-blowing example, I would say, of how climate policies can also make sure they achieve that double, triple bottom line and not just be, as you mentioned, siloed as climate policies. Just remind me that Hebrew is a very genderized language, and when sometimes the bus driver doesn't open the door on the back, and we always tend to shout, driver, driver in the masculine tense. Suddenly there are more women, and we have to start thinking about it. We should start asking these questions. Thank you for that, and I'd like to ask you some follow-up questions later. Now, because we have so many people, I know that not so many sitting in front of us, and many people are here on Zoom, making this one of the largest audiences we've had, I think, definitely today. So not everybody knows what C40 is and is all about. The people at home are very diverse. Maybe you could just say a word about what C40 is about and what you do in C40. Sure, absolutely. So for the hundreds listening at home and the thousands in person here, who's counting? Which brings me to the title of our organization. I'm the director of food and waste at C40, a network of 96 of the world's biggest cities. So the numbers, numbers are all very flexible because we're a network representing 25% of global economic activity. It's a network created by mayors for mayors, focusing on delivering climate action. And I think that what we heard about the incredible examples from Bogota, the system solutions, are exactly why we were created. To really help accelerate the delivery of climate action in an equitable and inclusive way, because cities are very nimble, much more nimble than national governments. And there's also incredible opportunities for collaboration because of the similarities between cities, different geographies, but they still suffer from the same challenges. They are still centers of consumption and innovation where people go to create a better life for themselves and their families. And those kind of basic human needs all coming together require different types of system solutions that are very common across the world. I'm based in Boston. Our offices, our co-chair is based in London and in Freetown, Sierra Leone. And all of these cities are working together. And so the work that I specifically lead is on food systems and on waste. So my team convenes networks of cities to come together to share common challenges and common solutions so that we can work together to make it easier for residents to eat food that is good for people, planet, and prosperity, and to waste less food,
to deliver more circular economies that are zero waste, that are more resource efficient. So we heard about LAT that is looking at banning plastic. That is an incredible, powerful tool that cities have, that regulatory power. But we're also helping cities think about the upstream waste management. So it's not kind of getting to the end of the pipe and polluting the beaches, but how do we reduce the incredible emissions impact from creating plastics in the first place? Those single-use items that you use for 20 seconds when you're drinking out of a plastic cup, but then last for 500 years. We can't recycle our way out of it. So the work that my team is doing is I think, as we were hearing about other transportation solutions, system solutions to systems problems. And I think that it's breaking down these barriers, that cities are showing what is possible first, and then we're helping to scale. Just so you feel at home, we are called Forum 15, but we have 17 member cities, many more collaborating with our climate schemes. For example, Eilat, who's not a member officially, but in practice in our climate schemes. So I guess the number is not all that important. I'd like to go back to you and ask the question, how does the city deal with initial resistance or maybe anxiety from different sectors for this transformation? Did you deal with this? Did you have ricochets from different audiences, and how do you work through that? Because as you mentioned, it's difficult. You would undergo construction and everybody's unhappy, and we have dust and no parking, etc. How do you deal with that? Yeah, absolutely. That's probably why I started mentioning what happened actually in Bogota during the pandemic and all the riots that happened in the city. And it's because, of course, sometimes when you want to achieve something, you know it's worthy and it's actually helpful for people, for communities, there is resistance. It can come from resistance just to change because it's normal in humans, or because there are other interests in society. So we have to deal with that and understand, and I think that's why that's why it's so important to have civil society, to be able to be part of the projects, to include them from the very beginning, to listen what their needs are, and to understand that any negotiation, and this is a negotiation also, when you are the public, you are in the government, you need to negotiate what exactly you want to transform and how you want to transform it, and why you want to transform it, and to see how you can work together. Someone once teach me something very, very interesting, and is that there is not such thing as consensus. What we do is actually to organize the census. And I think that's super powerful because we cannot get to a meeting trying to think that everyone will just say yes to what I'm saying. That would be actually very weird. I think that in a meeting where people have their own views, I have to try to analyze and to see what exactly I can come with in that moment. But of course, saying that, there is a moment where you have to make a decision. And that's also what we need about our leaders, that there is a moment where they say, okay, here was already the participatory part of this, and now we are making decisions. So you need to have both worlds. The one where you listen, where you understand what the needs are, and then after when you are making decisions, so things can happen. And I think in the transition that we are talking, that we listen a lot, the just transition that we have to live in our cities and so on, that's all about just transition. It's how we make sure that the transition take into account our people, don't make them poorer because of that transition, but at the same time, we anyway have some targets, clear targets in our cities, so we achieve what we want. And I just want to finish here with a relation here, because I love trying to find cross-sectoral work, right? A few months ago during the Climate Week, we have a prize in our program, which is the Rose Prize. And the city who won was Fortaleza, which you have probably worked in this project that I'm going to mention. And it's recycling. And it's a very interesting project that I wanted to mention because it's all about waste and how to manage waste. But the way they're using it is with three-wheelers, using the existing infrastructures for bicycles and providing formal jobs for people. That's amazing. That's, a cross-sectoral work that actually works very good in these two different things that we work on. And actually, it's a way to help cities
as a system, which is what cities are, right? Systems. Thank you for that. You reminded me of a project led by the city of Ashdod, wherein youth actually I think get a job in summer and cleaning the beaches. And they spend time in the beaches anyway, and via employing them, you can actually also clean the beaches and also get some social benefits. And you also you said that stakeholder engagement is very important. At a certain point, you have to stop it and not and make decisions, and that's very important insight. Before I move to the next question, I'd like to invite the audience to suggest the last questions. So if you can in Zoom or in here in this room in the panel, send us a question, or would you like to raise your hand? All guys in Zoom, send us send Orly a question, and I'd like to, if I can ask you, our panelists, that would be great. So now, while you guys mull that over, I'd like to ask you, Jack, maybe you've been in Seaport for many years, and you've dealt with all kinds of topics, so it's not only waste now, but still, I'd like to ask you, what is the single, if you had to choose the single most important topic or aspect or measure that the city can take, just starting to think about climate change? Yeah. What would it be? So, it's been very interesting. I've spent a lot of time over the past few days talking about methane emissions. So I think that when we're talking about systems transformation, when organic waste breaks down in the absence of oxygen, it creates methane emissions, greenhouse gas 87 times more potent. So from a systems perspective, we have a broken food system. Millions of people are hungry. I mean, we heard an incredible presentation about health. And I think that what my friend here has been talking about is a lot of the human aspect of cities. I mean, clearly an incredible politician here, because it's all about, it's about the people. And mayors get elected or re-elected or not elected because of what they do to improve people's lives. And so the most important thing that we can address from a climate perspective is methane emissions. I mean, it's 87 times more potent than carbon. It is a very short-lived emission source. And it's also something that we're throwing out a third of food, maybe a bit less in Israel, but a lot of food is wasted. A lot of people are hungry. A lot of people are eating poorly. So there's a systems failure that's happening here. And so if we're able to better manage waste, we can address the climate crisis, address the malnutrition crisis at the same time. And that's not saying that we need to give people food waste, but if we reduce the amount of waste and we recover surplus food, it prevents it from going to waste. So people can save money. So there are all these incredible things. And some colleagues at WRI running Champions 12.3, there are all these great efforts that we're seeing right now about how can we decouple this kind of concept of grocery stores selling a 2-for-1 deal. So you're incentivized to buy more food. Thinking about overconsumption, over-purchasing, but then under-consuming. So there are all these equity issues that are at play here. So, I mean, it's a non-answer about one thing. I mean, I think that what I'm addressing is that there are systems opportunities here. Earlier today, I gave a presentation that showed some satellite images, and none of them were from Israel, but we're now able to see from outer space methane plumes coming from landfill facilities. So methane is one of those incredible potent gases that comes from a number of different sources. In a city context, a lot of methane is coming from waste. You're not able to see that with your own eyes until now we've got satellites that are overhead. And when they show those images to a mayor and they say, this is coming from that facility that you control, it suddenly opens their eyes to all these opportunities for action. And I think that it unlocks the ability for a systems solution to a systems problem. Well, you see, with a question for the audience, which is actually a follow-up question for that. What people would like to know is, what can cities do to address food waste, not only in terms of, presenting the damage, but what can cities do in terms of what you mentioned, the chain stores and businesses, 2-for-1, 2-for-100? Well, how does it be? I mean, isn't it the free market? Oh, I think that the incredible power of cities is that they are centers of population. They are centers of consumption and innovation. And so mayors have a lot of powers. Oftentimes mayors are the biggest purchaser of food in the city, spending hundreds of millions of dollars on food purchases. So you can move the market by actually
the power of procurement. Mayors also control urban space. So we refer to it as the food environment. You feel like you are making your own choice about what you eat, but it's also what the advertising, what the promotions are. So in London, they banned junk food advertising on the TfL. In Quezon City in the Philippines, they banned the sale of junk food within 100 meters of a school. So now kids aren't eating bad food. They're getting a healthier kind of, so if we're focusing on obesity or on childhood nutrition, there are tools that mayors can use. So I think that when it comes to food waste, there's also these incredible tools that mayors can use to bring collaborators together. Keep referring to like my friends at WRI that the Cool Food Pledge is a procurement opportunity where they're working to reduce by 25% the emissions from a number of private sector partners working together with cities. There are all these great tools of mayors using their power of convening, in addition to those hard powers. So the soft and hard powers are the simple answer to a complex question. Thank you so much. It's a very good example there. And we've actually overstepped our time, but still, if you guys would agree to spend another few last minutes with us, I do have another question for Felipe, or final question. The audience has asked, do you have any suggestions for intercity collaboration on these issues? Yes, definitely. In terms of transport, what I always suggest to cities is to work first on the region, because when we there's not many places in the world actually where the region is already solved. And most of the cities right now, since have been growing so fast, and urbanization is being so fast in the world. And actually, we're going to see more of that. 2.5 billion people is going to move to cities within the next years till 2050, mostly in Africa and Asia. But anyway, cities should take care of the region. What is called the dorm cities, because a lot of people need to live outside and work in the cities. And unfortunately, only 37% of population in the world can have access to good transport systems. That means that actually a big number of the population in the world has to commute for more than 60 minutes to get to their jobs or any other kind of activity during the day. So I would suggest, my suggestion is to first understand how the city is, what the region is exactly, how you want to communicate your region in terms of passengers. In terms of goods, it's a bit different. In terms of freight, we definitely need to understand what kind of roads we want, understanding the climate change, making it resilient, so we have different ways to get to our places, because we know we're going to face a lot of disasters. And for example, our cities cannot get rid of food. So we need to make sure that food is arriving even when the disasters are happening. So we need to make sure that these roads are analyzed on that. So I think those are the two perspectives. I would say in large distances, I would take care more, or I mean, not that the other thing is not important, but more urgently on freight, and in the short distance within the cities, about the region for passengers and how people is commuting. Thank you for that. I just want to emphasize this is very important for Israeli context, since in Israel, over 93% of the population live in what is called urban settlements, urban village, urban municipalities. So this is definitely very important to us, and our growth rate is one of the highest in the Western world. So this is one of the main challenges we have to meet, and that's one of the reasons we dealt with the transportation so significantly in this session. I would like to thank you both for your contributions and your very meaningful contributions, and also to thank all our partners, the Ministry of Environmental Protection, of course, and the Ministry of Transportation, Aklima, the Hub for Climate and Local Authorities, of course, the Porter School of Environment and Sustainability in Tel Aviv University, who are running this Zoom and have tripled and quadrupled our audience, and have been very patient with all our logistic issues. I probably forgot someone in a thank you, so please let me know, Ran. Hand, of course, from the Ministry of Environmental Protection. And just saying that I was asked to explain that not only environmental activists and cities are watching us, but also people from government associations and agencies, people from academia and the general public. So we super thank you for being with us, the audience and everyone else. And we're glad to close the event of the day in the Israeli Pavilion. Thank you, everyone. See you tomorrow.
ובנימה זו, תודה לכולם. אנחנו נשלח לכל מי שנרשם את ההקלטות, ושוב, תודה לכל הדוברים, תודה לכל מי שסייע, להתראות ולבשורות טובות. תודה אורלי. תודה רבה. תודה, יישר כוח.